twakushukuru kwa neema yako, twakushukuru kwa viongozi wetu. Twakuomba ya Allah, washushie baraka viongozi wetu, wape hekima ya kushirikiana. Ya Allah, wafunganishe viongozi wetu wawe kitu kimoja. Ya Allah, twakuomba wape nuru na hekima zaidi ya kuweza kutuokoa sisi wa Kenya. Ya Allah, lako ukisema watumia kafu na nuni, kun fayakun. Ukiamrisha jambo lolote, inama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Twakuomba Mwenyezi Mungu viongozi hawa wawe ni wenye kushinda, na dua yetu tuliyoiomba iwe ni kun fayakun. Ya Allah, twakuomba utukubalie maombi yetu. Amin. Baba kwetu, tunasema ni asante kwa ajili ya neema yako na wema wako, na kwa ajili ya viongozi hawa uliotupatia. Katupatia viongozi wa kitaifa, viongozi wa mbunge, viongozi wa senate, magavana, ma-MCA, viongozi wa wanawake, na kila mahali na government zao zote ambazo waliweka. Tunazikabidhi mbele yako tukiwa na wingi wa shukrani na kusema ni asante. Tulizunguka na wao katika mikutano ya siasa, na kila mahali ambapo tulienda tuliliitia jina lako. Tunasema ni asante Bwana, na katika jukumu kubwa ile wako nayo, maana walienda wakajifanya kwamba wakajikuta kwamba wako katika upande ule mwingine wa kutetea, lakini nasema ni asante Bwana. Ninakushukuru, neema yako ikawe pamoja nao wanaposafiri kwa mandege, wanaposafiri kwa magari, wanapotembea kwa miguu. Bwana, wakiongelea jambo hili, tunajua mahali ambapo taifa letu liko, tunajua kwamba gharama ya maisha imeenda juu, tumeona kila kitu kinaenda mrama na si kama vile tulitarajia. Bwana, tumeomba na tukasema mwanzo ukatusamehe kama na mahali tulikosea, ukatusamehe. Na Bwana, viongozi hawa ndio tunawategemea Kenya nzima kuweza kutuongoza katika mahali pale ambapo walitaka twende, na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aishie milele. Watu wote waseme amen. Kwa Yesu makofi mazuri. You may be seated. Murudi kwa vikao vyenu na Mungu awabariki sana sana. Mchukue sadaka, neema ya Bwana itoshe, na Bwana awabariki sana. Apostle Kui. Mungu awabariki sana, na sisi kama kanisa tunashukuru sana kwa hiyo nafasi wa excellency. Na wakati ningetaka turudishe nafasi hii kwa leadership ya political leaders. Kwa hivyo Bwana Kelly, karibu. Wacha Asante sana viongozi, tafadhali tuchukue viti zetu ili tuende kwanza sasa kwa viongozi wa kisiasa. Please, may we have our seats, leaders. Your Excellencies, our leaders, led by the Azimio leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga, our party leader, and all Azimio leaders elected, nominated, clergy na viongozi wote. Wiper hoye! Azimio hoye! Sasa wacha niwafunze salamu kamili. Nikisema Wiper, mnasema kazi, kazi bila wizi. Sisi we are the right opposite of Kenya Kwanza. Wiper! Asante. Nikisema Azimio, mnasema inawezekana. Kwa sababu inawezekana, wale wakora tuwatoe kule hata kabla mwaka uishe. Azimio! Asante sana. I want to take this opportunity first to thank the clergy kwa sababu ya kujitolea kuja kutuombea. Tunashukuru sana. Hata mumeset agenda kwetu kabisa, na tumeona kwamba mnatupenda. I have a confession to make. Wakati tulianza mpango ya hii mkutano, niliambia His Excellency our party leader kwamba
tupangie watu kama 1000 kwa sababu ni viongozi wa chama cha Wiper. Akaniambia, mheshimiwa, wewe you are very little faith. Na akasema yeye ataweka hema ya watu kama 4000. But I can tell you excellency, hapa naona kama tuko almost 10,000 strong kwa sababu ya imani. Na ni asante sana viongozi kwa kuja kwa wingi. Kabla tuende mbali, ningependa kuwatambua kwamba tuko na viongozi wa Wiper, the National Management Committee, tuko na Wiper National Executive Council, tuko na Wiper National Elections Board ambayo tuko nao hapa, tuko na Wiper National Elections Appeals Board, tuko na Wiper County Coordinators wote hapa, tuko na branch officials wa chama cha Wiper from every sub-county, tuko na Wiper sub-branch officials from every ward. Nao wote ningependa tu munipatie Wiper, 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 Wiper. Asante, asante. Wale viongozi ambao wamechaguliwa, tuko na wao hapa, magavana, senators, women reps, MPs and MCAs, watatambulishwa na watapatiwa nafasi ili waseme jambo. Kwa chama cha Wiper kiko ndani ya muungano wa Azimio One Kenya. Na Azimio One Kenya pia viongozi na wabunge na MCAs wa hivyo vyama wengi wako hapa na wengine mtawatambua baadaye. Tuko na chama cha ODM. Sinataka kusikia nduru ya ODM tafadhali. Tuko na chama cha Kenya KUP na party leader wao yuko hapa. Tuko na chama cha DAPK ndani ya Azimio, nduru ya DAPK, party leader wao yuko hapa. Tuko na chama cha Jubilee na wako hapa. Tuko na chama cha NAK Kenya na wako hapa. Tuko na chama cha KANU cha baba na mama wako ndani ya nyumba. Na iko vyama vingi, tukihesabu za huku kwetu kuna muungano, tuko na KISII, tuko na vyama vingi sana, singeweza kutaja zote. Kwa niaba ya wote munipatie Wiper moja, Wiper. Nataka kutangaza kwamba kuna kitabu ambacho kimeandikwa na kiongozi wetu His Excellency His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Na hii kitabu inaitwa plagiarism. Hajaiba kama wale wengine, mnajua ile ingine vile ilifanywa. Hata cover page ilikuwa ya kuiba. Kitabu ni Against All Odds by Stephen Kalonzo Musyoka. Na tuko na hiyo kitabu hapa, nunua kopi yako moja uende nyumbani usome, uone vile uongozi wa amani ambao huwa unaanza kufanywa. Kwa sawa. Now, before I invite our party leader and the other leaders to speak, allow me, Your Excellency, today, Kenyans are very creative. There is what we call Kenyans on Twitter. There is a tongue twister that I came across in the morning, na nikasema I will share it with our people. Amesema hivi: while Kenya Kwanza regime keeps giving jobs to kina Kiplangat, Kipkoech, Kipkeino and Kiprotich, the rest of you will keep applying, keep complaining, keep crying, and they hope that you will finally keep quiet as they keep raising taxes. Ule amesikia hiyo kizungu anaelewa. Na sio mimi nimesema hiyo, hata hiyo ilisemwa na kiongozi wa makanisa. Mnakumbuka Ole Sepit ndiye alianza ugawi wa kazi za serikali. Your Excellencies, please allow me, the member of parliament for this area, aseme tu karibu 1 second, because he is here, we are in his area. Karibu sana Mheshimiwa Robert Basil atukaribishe rasmi. Pole, nimeongea kabla tukupatie nafasi ya kutukaribisha. Asante sana Organizing Secretary Mbui, to His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, to His Excellency my party leader Daktari Stephen Kalonzo Musyoka, to our Honorable Lady Honorable Excellency Madam Martha Karua, all leaders present. God is good, and all the time.
Thank you. Mwea ini museo. Na mabi ndaonde. Ebu nipeni salamu za Wiper. Wiper. Kazi, kazi bila wizi. Wiper. Azimio. Ndiyo hivyo. Sasa mimi nataka kuwakaribisha Yata. Watu wa Yata tunapenda watu. Ama mnasema nini watu wa Yata? Tunapenda wageni, jisikieni mko nyumbani. Sina mengi, nitapewa nafasi ya kuzungumza. Nilikuwa nataka niwakaribishe, wacha nimpe organizing secretary aweze kuendelea. Asanteni sana. Makofi ya mheshimiwa wa Yata wa chama cha Wiper, Azimio la Umoja wa Kenya. Wakati huu ningependa kumkaribisha Secretary General wa chama cha Wiper aje hapa ili atukaribishie kiongozi wetu wa chama chetu Senator Shakila Abdalla. Karibu sana. Asante sana bwana organizing secretary. Naomba tusalimiane kwa hewa. Wiper! 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 Asanteni sana. Leo ni siku ya maombi. Na mimi pia niko na maombi yangu ningependa kuomba. Na naamini Mwenyezi Mungu ataitika maombi yetu. Your Excellency, our party leader, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Azimio principals, governors, members of parliament, MCAs, members of the clergy, members of NEC, our National Election Board, our supporters, all protocol observed. Hamjambo. Hamjambo tena. Thank you. I have 3 prayers. I want to start with the first one. Almighty God, we pray for Mama Pauline Kalonzo, who is unwell, for God to give her back her health and strength. If she were here today, I am sure she would play a vital role to ensure we are all comfortable and happy. Let's all pray for her healing to get back on her feet so that she can serve her family and the nation. Amen. My second prayer is to the party leader and the party. As we pray today, remember to pray for our party leader and the party. May God give him patience, strength, and keep him safe to continue serving this party and the country as a whole. Let us all remember to pray for him always. Let's pray for our party and stay united and strong, as unity and strength keeps us together. My third prayer is to our party members and the country. I would like to pray for our members and thank you all for your unwavering support and dedication. Wiper Party stands for the principles of democracy, justice, and progress. We believe in Kenya, where every citizen has a voice and should be heard with equal opportunity to thrive. This specifically goes to the members of the ruling coalition. You cannot tell us that the finance bill has to be passed without amendments, not even a comma. Kenyans have said they are sure there are issues which needs to be amended in the bill. The people have spoken. Listen to the people. Hii sheria inataka ukarabati, marekebisho na kupigwa msasa. Haitapita hivyo. To our elected and nominated leaders, let us always remember that our party success relies on our ability to connect with the citizens of Kenya. We must actively listen to their concerns,
engage in constructive dialogue, and develop policies that address their needs. We must be the champions of the marginalized, advocates for the voiceless, and initiators of positive change. By doing so, we can earn the trust and support of the people and build a better future for all. Message to the current regime. Every Kenyan needs to live in a peaceful environment. But peace is not merely the absence of tension. It is the presence of justice. As leaders, we must therefore be ready to take political decisions that are neither safe nor popular, but ultimately bring justice to the nation. I implore the religious and political leaders not to remain neutral in situations of injustice, because by being neutral, you have chosen the side of the oppressor. Both religious and political leaders must therefore care the welfare of all Kenyans and be ready to condemn the habits of knowledge without character, worship without sacrifice, and politics without principles. The current regime must understand that democracy cannot thrive where powers remain unchecked and justice is reserved for a selected few. Ignoring Kenyans' cries and failing to respond to their sufferings is simply not an option, for peace cannot exist where justice is not served. As I wind up, I want to thank each and every one of you for your commitment not to forget the clergy for their continuous prayers. Together, let us rise above our differences. Let us work together towards a common purpose and be the beacon of hope and progress that our nation desperately needs. I therefore urge our party leader, His Excellency Kalonzo Musyoka, and all Azimio leaders to continue committing to the noble struggle for equal rights that will lead to greater nation. It is my desire to see my beloved country stand as a moral example of Africa and the world. Asanteni kwa kufika na karibuni sana. Tulienda Shakahola, mimi nikiwa mwanakamati. Nataka niwape habari kidogo. Tulipofika Shakahola, tukaambiwa na polisi kwamba walipoenda kumkamata Mackenzie aliwaambia Shakahola itawaramba. Na mimi leo nataka kuambia wale walipigia hii serikali yenye misingi ya urongo na utapeli, hii serikali inawaramba na itambaramba, itaendelea kuwaramba. Kwa hivyo mimi ningependa kuambia ndugu zangu, hiki kidonda, dawa iko kwa baba. Baba, naomba unisikilize. Wewe ndio uko na dawa ya hiki kidonda baba. Wanyoshe hiyo dawa, na kama ni nzito uwapake. Uwapake hii dawa baba ikolee, kwa sababu hiki kidonda ni lazima kipone. Hatuna njia, ni lazima wapewe dawa na wapewe dozi yao. Kwa hayo machache na mengi, ninashukuru sana. Karibuni sana, karibuni tena. Thank you very much. I would now take this opportunity to invite our party leader, His Excellency Kalonzo Musyoka. Kalonzo, Doctor, karibu sana. Tusimame, tusimame. Wiper! Wiper, wiper! Wiper, wiper! Thank you. Karibu sana, Your Excellency. This is fine. Thank you.
Tafadhali tuketi, tafadhali. Thank you. Thank you. Thank you. Asanteni. Asanteni sana. Aya. Kusema kweli tukio hili ni la ajabu. Karibuni, tafadhali tuelewane. Kwa niaba yangu mimi mwenyewe, mke wangu Mama Pauline, naomba niwakaribishe sana Yatta. Actually, this is Yatta Farm, but for the purposes of our meeting today, this is Yatta. And the family holds this place in trust, I think, for the community. Yani hapa ni kwa community. Hapa si kwetu, ni kwa community. And this is why watu wa Kenya walishangaa walipovamia Northlands, wakaiba kondoo ya Mama Ngina na wakachoma a forest, which I'm quite sure for purposes of environmental challenge this time. And it's really, you know, you put a forest on fire, you are militating, actually acting against the best interests of humanity. Wengine wao walisikika wakisema the next stop was Yatta Farm. This is Yatta Farm. Hawakuja. Tushangilie Mwenyezi Mungu hakufika. I always like to say what Council Paul Mwangi, I don't know whether he's in the house, is the one who showed me the text. Akasema, they were spreading across the text kusema, don't dare go to Yatta Farm, kwa sababu ukienda kule, kwanza ujue utatoka. Alafu utakaa kwa miaka 10, ukilisha hizo kondoo na kufanya fencing. I said, you know, ordinarily, people like to associate the community around this area with other challenges, but this is a farm ambayo inalindwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, malaika ya Mwenyezi Mungu. So on behalf of the family, I don't know the young man here, when I went into Parliament in 1985, I wasn't married. I was elected in April, actually on 10th of April 1985. And I had to get married that same year because I knew if I delayed, kungekuwa na shida. You wouldn't know mtu anakupenda kwa sababu wewe ni mbunge ama wewe uko na mambo mengine. So I married Pauline very quickly by December. So a young man and daughter wamezaliwa na familia ya somebody who is a practicing political leader. I don't know whether Kennedy and Kevin are here. You can join me join me. Is Kevo there? Kevo? Just join me, Kevo. Just come over. Kevo, we thank God for what he has done for that young man. He was almost crushed by a 20-tire lorry. And we thank God he survived. Anybody who witnessed that accident will know it was a terrible, terrible accident. And if it wasn't, for example, for the quick response of Governor Avinya, maybe Kevo will not be with us. We thank you so much for what you did. Governor Avinya had to cancel the trip to Kinshasa to save this young man. And then Kennedy is here. He's a member for IALA. These are my clansmates. The younger one, Klein, is not here today, but he's, I'm sure, following these proceedings. And so also their sibling daughter, Moito Damari, out pursuing her studies in the UK. So on behalf of Pauline and all of us, tunawakaribisha. Thank you so much. Thank you. I don't know whether anybody wants to say anything. Yeah, thank you so much.
Munaona nimeanza kuwa kazee. Bwana chezea mimi. Msinichezee. And so this place, exactly where you are, is important for me to point out, because a lot of people have said things about this place. This portion which touches Thika Highway was bought by this family from a lady called Janet Chirchir, a widow from Kericho who had been allocated 100 acres. And below kule kwingine from a gentleman called David from I think Major Langat, who is also a gentleman from Nakuru. And this is in Ukambani. I thank Charity Ngilo because when she was Minister for Lands, she clarified these matters. So all the family did was to make sure to take it to Kuta nikana ukamba ndukalikelo mbewapo. Na nicho kitumi anakela mebano David wakithimani masi au mema ukitumetele. Mundu maisite kama undo sili. Lakini mayauka. Sorry for going local, because allow me today just to spoil myself by being a little bit not obnoxious, absurd. Because that is what we are. We like to be very open. And so the story of why we are here is different. We met here on the 15th of January last year. And you want me to now allow me to just read this following one, kwa Kizungu. After that, I will invite my brother Raila, Haji azungumze like our practice is, and then the principals of Azimio will speak. Today I want to make a very special request that nobody leaves this place in a hurry. I can tell you, the collective effort I've seen in putting this effort together is amazing. I want to thank Governor Malombe, Governor Junior, Mutula Junior, the host Governor Wavinya. And I want to say my friend RK, immediate former MP for Wajir East. I know, I saw him. Alipeana mbuzi wakubwa tano all the way from Wajir. Mheshimiwa, our sister Agatha Solitei, the chair lady of elections board. I've never seen a more wonderful lady. Alitoa mbuzi huko Sultan Hamud zikachinjwa, na mimi nikaongezea na wengine ma MCA. I'm shocked. MCAs wa Makueni wametuma mbuzi, MCAs wa Mkitui, and I didn't want this to be a collective effort. In fact, quite honestly, tulikuwa tungangana. Kwa hivyo, the conclusion of that matter is, please don't go in a hurry. Tutatafuta mbuzi Kioni, Nyandarua ni mbali. Tutachinja zingine na zingine until really we feel that we have fraternized, because we are celebrating the within the Azimio coalition. And I want to thank the clergy again, Apostle Musili, and wonderful. Let me actually again ask kwa heshima all the clergy who are here to stand again, because we want to really recognize in a very special way. Yaani hawa watu ni wengi, tuwapigie makofi. And I know there were prayers in Machakos yesterday. I thank Governor Wavinya for inviting them again. She attended out of courtesy. Alafu akasema kujeni pia Yata Farm kesho tuungane na nyinyi. Tuwapigie makofi, because we are all doing this with a very clear conscience. There is no conflict of interest. Hakuna mabishano. You cannot compete when it comes to prayers. Thank you so much. There's no competition whatsoever. I know that Father Mutie in particular, I want to recognize Father Mutie. That gentleman is actually the chair, the national chairperson of all the religious community in Kenya. And I'm told that the only time the Catholics, the Muslims, the Hindus,
the Presbyterians and all feel comfortable is when Father Mutie is actually on the chair. And I think if I'm not wrong, our brother comes from Mwala. That is true, isn't it? Mwala. Oh, where exact? Oh, Matungulu, kwa mwana mole. I want to actually ask you, we'll be very unorthodox. Just come Wanekana, because then anybody who feels not recognized, I recognize Father Mutie, and I think all of us will know that even Olesapit will feel recognized. He may not be here at the Church of the Anglican Church in Kenya. He came the other day to talk to me and to pray with me, and I want to thank you. It reminds me of the country, my second country, where I went to do my postgraduate work, Cyprus. But him, I think, is Orthodox, and I want to really thank you for finding the time. Thank you. Thank you. I therefore now I'll recognize the others as I go on, and then I'll call my brother Raila. Nimevalia kijeshi na sio jeshi. Kuna vijana hapa when I was coming in, walikuwa nasema KDF. So now, KDF, I discovered nikauliza ni nini, kasema Kalonzo Defense Forces. Ukiwaangalia wengine, they can do with an extra lunch. But it is the spirit of commitment and the love for their country which makes them come out strongly, and more particularly defense of democracy. I am wearing like this, and if a time at the end, I really love to sing the words in one of the gospel songs, stand up for Jesus. Ye soldiers of the cross, lift up his royal banner, for it must not suffer loss. From victory to victory, his army shall he lead. And beautiful hymn writer, how relevant it is. This is a time to stand up. The clergy, Kenyans, stand up for Jesus. Because you cannot be standing up for Jesus if you're in Shakahola. And I'm happy the church has come out very clearly on this matter. But I wonder why Raila Odinga was denied access to Shakahola, and they allowed Shakila, my party secretary general, because I think the Senate committee was going there. So, in the spirit of openness, this matter about Shakahola has hit international news. It has put this country's name negatively. Watch Al Jazeera, you watch other places. Therefore, it behoves us as a nation to be very open about what happened in Shakahola. And as Shakila said, I think that we will know eventually the truth. Now, allow me to read the following, because I want to really celebrate our teams. The clergy present have delivered a timely and very thoughtful message that at its heart reminds us whose children we are, and why all of us, at all the times, we must praise and be thankful to our mighty God. I'm thus vividly reminded of Psalms 9:1. I quote, I will give thanks to you, Lord. With all my heart, I will tell of all your wonderful deeds. The last time we gathered here, on January 15, 2022, we had the Yatta Declaration. And I would want to invite my brother Raila, on behalf of Azimio Fraternity, to come up with the Yatta Declaration 2. We, as an affirmation of the endorsement of a few months prior, in November, at our Wiper Democratic Movement, a National Delegates Conference in Kasarani, when we then Yatta 1, the declaration affirmed the conclusions of what had happened at the Delegates Conference. Ultimately, as Wiper and the One Kenya Alliance, Oka, my sister mother at that point was actually with me in Oka, having consulted widely and particularly cognizant of what was at stake
for all the people of Kenya. We joined hands with my brother, former Prime Minister Raila Amolo Odinga, and Sister Martha Karua in Azimio la Umoja One Kenya, and crafted the Azimio One Kenya coalition. Others were my brother Gideon Moi was with us, and Kanu in Oka, and I think several other friends who sometimes the going became very tough. I saw one of them running as independent somewhere in Luo Nyanza. However, our presidential electoral victory was openly stolen by the minority Chebukati-led Independent Electoral Boundaries Commission, IEBC, and illegally validated at the Supreme Court of Kenya. In the National Assembly, our majority coalition numbers were unlawfully and systematically reduced to mirror the farce of a stolen election. Today, I want to express my sincere appreciation to all of the Wiper leadership who, despite intimidation and overt bribery, notwithstanding the bets of which political party would be the first to fall prey to the whims of those who currently hold the instruments of power, stood and continued to stand firm and tall. Heko to Wiper members of parliament. None of them was able to get hoodwinked. And if any of them were there after today, clearly, the next general election utakuwa umejipeleka nyumbani wewe mwenyewe. As your party leader, I take particular pride when I look at all of you and take in our diversity of representation. Against all odds, we have grown from Ukambani region. This is a national political movement of Machakos, the Ukambani region, Lower Eastern, Machakos, Makueni, and Kitui counties, and spread to Taita Taveta. Out of the 4 elected members of parliament in Taita Taveta County, 3 of them are Wiper. And of course, you also spread to Tana River, to Nairobi. That's why you have Mawathe in Embakasi South and other places. To Kajiado, to Embu, Busia, KISII. Now I know where you come from. Now we know the culprit. It is one Mawathe Musili. Tafadhali, hold your peace, hold your peace. We hear you. We hear you. We hear you. We hear you. You know, ndugu Raila Wakamba na msemo that an animal smells exactly like the forest from which he slept the previous night. Nyamwenyunga kedekakela ye. Amenyunga kedekake ilobi. So, I can talk of Garissa, Wajir, Wiper's presence in 14 counties, and as a movement, I honestly believe this is just the beginning. But we might, in the interest of this nation, and growth of democracy and deepening of our gains, have to operate now, perhaps, and this is my challenge to the leadership of Azimio, we now must move with speed, consolidate Azimio National Secretariat, and be able to see whether going forward we will not give Azimio #1 priority. To our 3 elected governors, the 3 deputy governors, our 4 senators in this Lower Eastern region, 23 members of National Assembly, apart from the council, I think we're about 30, 4 county women members of parliament, 3 speakers of county assemblies, and 111 members of county assemblies. I salute you all and loudly say, hongereni, hongera, hakika tutaweza, na hakika muliweza. I would also like to pay tribute to all those who sought elective office on a Wiper ticket across the country, but unfortunately did not prevail. William Shakespeare, in one of my favorite plays, Romeo and Juliet, wrote, I quote, "There is an old saying that applies to me. You can't lose a game
if you don't play the game. End of quote. So, at the end of the day, you are the next lot of leaders. And to be honest with you, as Wiper, not to frighten our colleagues, our big brother ODM, if we move the way we did, we would even take over KISII in Nyamira. I know we have MCAs from Nyamira. Did they come? Mheshimiwa Ndonya Aburi, oh, there she is, the KISII County Women Representative on Wiper. But they worked very closely with the ODM governor of KISII. The Bible, in the wonderful book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1 tells us, there is an appointed time for everything, and the time for every affair under the sun. End of quote. This afternoon, here in Yatta, may just be considered an appointed time, as we have invited our friends in Azimio One Kenya coalition here in a continuation of our town hall meetings. Ndugu Raila, this is actually a town hall meeting. Come to think of it. That's what we did, Sister Mother. We said a town hall meeting. But wow, what a town hall meeting. It's wonderful that you all could find time to come. Therefore, this continuation of these town hall meetings, and we call them sometimes the People's Baraza, to deliberate certain affairs afflicting all Kenyans and our son. Despite the bipartisan talks between Azimio and Kenya Kwanza, there continues to be a sustained assault on democracy and an obvious attempt to take Kenyans back to the days of single-party dictatorship, as it then was, by consuming legitimate political parties. If this was not the case, we as Azimio la Umoja One Kenya will be the majority in the National Assembly. Our majority was stolen in broad daylight. Therefore, that's why we continue to fight for democracy. On Monday, we joined the rightful leadership of the Jubilee Party at their NDC at Gong Racecourse, because even were denied going to Bomas of Kenya. And we did this in solidarity, as well as to publicly express our revulsion at the blatant attempt to take over party by hypocrites. As the nation heard from Gong Racecourse, let them too today loudly and clearly hear our emphatic no, you will not take over Jubilee for the sake of democracy. Not now, ever. And here, there's no clergy and political class. Kenyans must stand up and defend democracy. That's why I'm wearing this fatigue. I'll continue wearing this until I'm sure that the provisions of Constitution 2010 on multi-party democracy remain respected. Yesterday, Kenyans and the world witnessed a rogue regime's attempt to silence the voice and violate the freedoms of our brother Maina Njenga that are assured under our Constitution. In spite of the tear gas lobbed at them, you heard the freedom song sung at the DCI headquarters on Kiambu Road. I quote, and because I tried to get a quick translation, notice I can pick 90% of Kikuyu, because Mwangiria, ikiongea Kikambo anasikia yote, ikiongea Kikuyu nasema, this is how it went. Mount Kenya belongs to the warriors. You will not confuse us anymore. Our brothers and sisters from the mountain are loudly and clearly stating, enough is enough. On Wednesday, we suspended the bipartisan talks, in fact agreed with senior counsel, my learned brother, Otienda Molo, who is in the House. I think Kenyans will want to see
Otiende Amolo, who is leading the team here of very able negotiators, absolutely able. We gave them our team A, wakatupatia under 17. There's my brother Poshin, who is, as you heard, the leader of KUP and member all the way from West Pokot. And of course we have also some of the other members there, your own Senator Wambua Kiyo, did I see Kitui Senator is right there, himself a renowned journalist, and of course able, my young learned junior brother, Edwin Sifuna, Senator for Nairobi. And I think I saw of course the minority leader in the Senate, Senator from Kilifi. He's not sitting in that committee, but I saw him. Welcome so much, our brother, all the way from Kilifi. And others whom I think our party leader may want to introduce. I wholesomely concur with our minority leader and member for Kadhiani, who also serves as National Organizing Secretary of the party, Honorable Robert Mbui's conclusions on the bill. And I quote, this is now, I'm sorry, I should go backwards a little bit. When we gave them our team A, they gave us team B, the other side has put forward an anti-people finance bill. Anti-people finance bill. And Sifuna, I think, was able to tell Kalwale the entire truth about this matter. Measures proposed include raising the gross sales tax from 1% to 3%, doubling the rate of value-added tax, VAT, applied on petroleum products from the existing 8% to 16%, 100% increase, and applying various excise duties, including an increase from 12% to 15% on money transfer services, and a new one on milk and sugar, maziwa na sukari. Further, there's what can only be called the Ghost National Housing Development Fund, statutory deduction of 3% of gross earnings. Even their peers could not even stand before the Committee of Parliament to justify that. Therefore, I wholeheartedly concur when Robert Mbui said, I have never seen such a vicious attempt to turn Kenyans into paupers. So what happened to the clarion call of Mama Mbogas and Boda Bodas? Indeed, the hustler nation. If you buy a copy of my book, you will then be able to know whether your party leader is a hustler or not. Because a time has come when we must call a spade a spade. If you know where Sekuru is, it can only take the grace of God for one like me to stand before you and talk to you today. Wow. So, while in Azimio, and I want to conclude, Azimio One Kenya feel pain to remind Kenyans that we continually spoke of false prophets, within quotes, who come in to you in sheep's clothing, but are inwardly ferocious wolves, paraphrasing the Gospel of Matthew chapter 7 at verses 15. It is day by day becoming patently clear that Kenya Kwanza lied to this land. The finance bill is a clear affirmation of their falsehoods, and we ask all members of Parliament, regardless of their coalition affiliation, to stand with the people of Kenya and reject the bill in its totality, line by line. We will push for an open vote where one's name is called out and he or she openly affirms yes or no. Kenyans want to know whether you are with them or against them. Because this is a matter so basic. Either we are going to achieve Vision 2030 or we are going to completely ruin the future of this country through impossible taxation. We too ask unions
and other organizations to remit rejection memoranda on the anti-Kenyan proposition. This is our appointed time to make a difference. And today here in Yatta, under the Yatta Ukambani Sun, we ask all Kenyans to join in the noble cause of political and economic liberation of our country. I thank you. May God bless Kenya. Rafa Okule at that level, everybody. These are the young men and women who fought so hard and campaigned for the candidates who made it. And I think there are friends here I want to, please nipatie, I mean there are people here we must recognize. Some of them are the visitors of Senator Agnes Kavindu. But let me point out some of our visitors. Nashid Shah of Ramco Group Companies. Nashid is in the house. That gentleman and his company was able to print. Sometimes we did not even have money to pay for the materials ya wiper. Alikuwa na print na anatupatia. Tumpigie makofi Nashid. I don't even think we have to date even paid him. Then our brothers here. My brother, Reverend Dr. Joseph Mutuki, lecturer at Daystar University, and my friend Mutua. Mutua, that's my friend Peter Jacob. We gave him the name Mutua with Diguna. We have Mkamama team who are led by their national chair, Tabitha Mutero. And we also have Matatu Owners Association Director, Steve Jenga. Can you please, mkono Steve Jenga? They are right behind our party leader. We thank you because the Matatu Owners actually stood with us. As you remember, Ndugu, we met them somewhere near the breweries and they came out very strongly. I want to thank in a very particular way our friends, business community, for Mavoko and the river. Our chairman Muimi. You lost Chairman Musembi and you gave Musembi a heroic send-off. Those are men and women who really take to heart the cause for this community and for this nation. Chairman Julius Mutua, tunawashukuruni sana. Mutua Kavungu. Wiper NEC members, again I want to think, really stand up. The NEC
National Elections Board, could you please stand, led by Agatha Solitei again. I saw Kibara, I saw Abdulaziz. I don't know whether they're still in the house. I saw them. Tuwapigie makofi, because they're the ones, that particular lady actually midwifed all of you, those who are in position. So now, I want to, wale ambao hatuja watambua sasa hivi, mjue kwamba mnakaribishwa sana. And as I said, don't be in a hurry. Today I pleaded with my brother that we don't live in a hurry. Sasa Olendama, we have a date with me. Tukitoka hapa tunaelekea Ukasi. If you know where Ukasi is, utarudi Narok, tutakaa huku. Again, I just want to, in a very special way, know the governors made it. This function was heavily supported by Governor Avinya, Governor Junior, and Governor Malombe. Senator Kavindu, thank you very much. Kamene County Women Rep, they even sending some money inaingia kwa M-Pesa inasema imejaa, haiwezi kutoka. Where is Mheshimiwa Kamene? Those Mheshimiwa Raila are the Machakos girls. The governor, the senator, and the county women rep. And they are doing a brilliant job. Tuwapigieni makofi. Tuwapigieni makofi. So now we propose, because we said hatutaenda haraka. Kwanza county government wametuwekea hata mataa. Kwa hivyo usiku, don't be afraid, hakutakuwa na giza. Somebody, what's the name of the CEO wa energy? Kirima. Bwana Ngovi, thank you very much. Na Bwana Kirima, tunashukuru. So we are properly catered for. Nobody therefore should live in a hurry. Mheshimiwa Basil, this is a young man, member for Yatta, who has worked with the United Nations. Actually, the last posting was in Turkey and the United Nations Secretary General. We have talent. We have real talent in this young man and others. Mama Rose Museo never tired. She was a midwifed BBI and appointed by Ndugu Raila na Uhuru that time. And you had to say, all is not lost. We have people, this community has a problem. What is it, the name of a hyena, Mheshimiwa Kioni? What is a hyena in Kikuyu? Iti. Iti. Wakamba anaita watoto ile majina mbaya. Anaita Mbiti, wengine wanaita some very strange names. But through the example of Mama Rose Museo, the name Museo means good one, excellent one. And I agree with me, if you do some research, unaita mtoto jina mbaya so that the spirits are not interested in them. Now we have to bless our children. Tunawaita progressive, tunawaita glorious. Yeah? So, but I am going to ask Senator Kavindu to come now and introduce our friends from the US. Just come right away before we call Baba. Because you know them. National interest, where the US government, I think, is being called to order by some of the men and women who came at the invitation of the Senate, the Kenyan Senate. Because you will speak later, introduce those ones. Thank you. Thank you, Your Excellency. Can you please be upstanding as I introduce you? We have Reverend Andrew, who is from Kenya, who has also come with a bishop from US, Bishop Getane, who is born in Ethiopia but has lived in the US for the last 25 years. Welcome. We have a senator friend of Senator Beth Siengo, Senator Morgan from all the way from Zimbabwe. He is here, and we thank you so much for coming. You are most welcome here in Ukambani. Your Excellency, thank you. Your Excellency, this bishop here is not the person I talked to you about. Thank you. That's a lawyer, and I'll talk to you later about them. Even Baba knows him, and I want us to hold hands together with the whole House of Senate and pass this bill, this motion, so that our people can be compensated, because we are talking of 25 years down the line, our people waiting for justice, Baba.
We must give our people of 1998 bomb blast justice. Thank you. So that they can be compensated. Thank you. I have just seen my son Zamir. Can you stand? He's a rally driver. One time he was seen, I think he appeared in the Forbes book of the most promising young men. That's a friend of Kevin. Thank you, Zamir, and all the others. Now, please join me. And I said, please, we are so many, and I wouldn't want anybody to leave a feeling that they are not being properly recognized and or spoken. We have, of course, a very able young man who is a minority leader, who should actually be majority leader, Opiyo Wandayi, who will introduce members of parliament. But when it comes to that, for now, please, let us all be upstanding to mkaribishe baba. Wapi vifijo, vigelegele na nderemo. You may be seated. Wananchi hoye! Akamba hoye! Asanteni. Akamba mwasio? Mwasio inge? Hey, asanteni sana. Leo ndugu Stephen Kalonzo amenipatia mimi what they call carte blanche, yani an open check. Akaniambia mimi niandike chochote nahitaji, nitaweka trilioni hapo ndani yake. Kwanza nataka kutoa shukrani sana kwa ndugu yetu Stephen Kalonzo Musyoka na wana Wiper kwa kuandaa karamu kama hii. Hii ilikuwa ni karamu ya Wiper ya kutoa shukrani kwa wafuasi yao kwa juhudi na ushindi, lakini wakatualika kama Azimio. Manake Wiper ni kiungo cha Azimio, ati tukuje yote kama viongozi wa Azimio. Kwa mimi nataka kuuliza viongozi wa Azimio ambao wako hapa, wabunge na viongozi wa vyama wasimame tuonekane. Umeona? Wengine wakuja hapa, semekana wakuja hapa juu. Waonekane. Why are the governors there? Wale magavana wako wapi? Magavana. They are the finest elected leaders. Sasa umeona sura ya Azimio. Kila mtu angalia mbele huko. Kila mtu angalia mbele. Azimio. Inawezekana. Azimio. Inawezekana. Azimio. Inawezekana.
Asanteni sana, mnaweza kurudi kuketi. Halo, nataka vile kutoa shukrani kwa rafiki yangu ambaye tunakuwa naye kila mara kwa mara tukifanya mazoezi, Apostle Musiri. Huyu ni rafiki yangu sana, tunafanya naye mazoezi kwa gym. Naona vile sisi tuko fit kabisa. Nazungumza jinyi tofauti na mambo ya Mungu, yeye ako fit kabisa. Sasa hii hafla ni muhimu sana kwetu kama wana Azimio. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Yohana, John 1, that at the beginning there was Word. Word was with God, and the Word was also God. Sio? Pili, katika hiyo kitabu tu ya Yohana 8:32 mpaka 33, Jesus says that you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kwa hivyo sasa leo tunasema ukweli. Ukweli mtupu, nothing but the truth. Sasa marehemu Askofu Desmond Tutu wa Afrika Kusini, may the Lord rest his soul in peace, alisema that without truth there can be no justice. Without justice there can be no reconciliation. Without reconciliation there can be no peace. Without peace there can be no development. Haya ukweli mtupu, ya kwamba bila ukweli hatuwezi kukuwa na, bila ukweli hatuwezi kukuwa na haki, na bila haki hatuwezi kukuwa na utengamano. Bila utengamano hatuwezi kuwa na amani, na bila amani hakuna maendeleo. Leo tuko hapa kusherehekea ushindi wa Wiper na ushindi wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition. There's no doubt in our mind that Azimio won the elections convincingly. The facts are there. We got the highest number of members of parliament in the country. We got highest number of members of county assemblies in the country. We also won a number of governors and senators. We won in most of the regions, in Nyanza, in Western, in the coast, in Lower Eastern, in Upper Eastern, in Northeastern, in a number of counties within the Rift Valley, in Nairobi, and according to the whistleblower, several counties in the Central Province. With those kind of statistics,
How could we lose elections? So we know that we won elections. And that's the reason why we talk with a lot of confidence that we won the elections. And people know what transpired. People saw what happened at Bomas of Kenya on the 15th of August. It has never happened anywhere in the world where the Electoral Commission, where the referees in an election disagree publicly. Out of 7 members of the Electoral Commission, 4 said no to the results which were being announced by the chairman of the Electoral Commission. Only 2 said yes jointly with their chairman. Under normal circumstances, those results should not have been accepted. They should not even have, nobody should even have announced them. There's a dispute within the Electoral Commission. And that's why we talk with confidence. 3 and 4. My little knowledge of arithmetic tells me that 4 is bigger than 3. For the first time, we have seen a new math where 3 is bigger than 4. We will not tire telling the truth. We want to make rigging a very, very expensive enterprise that nobody will ever again think of rigging an election in this country. Without resolving this matter convincingly, there will be no peace in this country. Kenyans will not go back to elections in 2027 and the election will be rigged again. It will never happen again. And we are going to tell them why it will not happen. It will not happen because Kenyans will not accept it. Now we have said that we want to see the truth. We have said that everybody was at fault. When we went to the court, we thought we would get justice in the Supreme Court. We did not get justice. All we got was insults. Insults, matusi matupu. Kwa hivyo sisi tumesema hata Supreme Court itachunguzwa. Itachunguzwa. Hii uamuzi Soma, and I will quote the ruling, that she is convinced beyond reasonable doubt that the IBC deployed virtual private cloud, VPC. Virtual private cloud. I don't know whether she was aware of what you're saying. At no time during the petition did any party submit that IBC deployed a virtual private cloud. It was never an issue. We never submitted on it. Neither did the defense bring it up. How did it come in the ruling? It shows that the ruling was written somewhere by somebody else. So all of this thing was rotten and requires a proper interrogation. We have said, therefore, that we agreed, we are not unreasonable people, that we will talk, we will negotiate. But the negotiations must be structured and must be constructive. All that our team has seen was nothing but stonewalling and time buying. That's why we agreed with the chairman of our bipartisan team, Utende Molo, say, stop it, stop the rubbish. And we will not go back until they have come down to say A, B, C, D.
The issues which are in contention are clear. One, you have said that they must agree that the cost of living is too high for the people of Kenya. Gharama ya maisha imepanda sana. Bei ya unga imepanda. Bado iko juu. Bei ya mafuta iko juu. Bei ya petroli iko juu. Bei ya sukari iko juu. Hata stima iko juu. Hata karo ya shule iko juu. Punda imechoka. As if to add insult to injury, wamekuja na kitu inaitwa finance bill. Finance bill, which is an insult to the people of Kenya. People already are struggling to make ends meet. Now you're adding with a lot of impunity. Alafu nasema ati wapende wasipende. Hiyo lugha tulijua sana wakati ya bwana Salat na bwana Sharif Nasir na bwana Kariki Shotara. Wapende wasipende. Hiyo lugha tulizika. Hiyo lugha tulizika. Si punda yako. Mbona tuweke mzigo. There will be no taxation without representation. Hiyo ndio ilileta mapinduzi ya Amerika. Kama hujui. Kwa hivyo huwezi kuongea na madaha na maringo. Atuwe huko na wabunge ambao wamenunua. You have a false majority of members of parliament. I want to tell you that those people do not represent the people of Kenya. Those people are going to vote for you merely because you have bribed them. But the people of Kenya don't support it. And we are urging the people of Kenya to withdraw the delegated sovereignty to parliament over this issue. That what parliament passes does not bind the people of Kenya. And the people of Kenya will be entitled to come out and protest and resist repression by this regime. You have said it's not acceptable. Secondly, you have come up with a housing levy. Housing levy. You remember housing levy? Mimi najua sana. Wangekuja kwangu kwa mafunzo. Ningewafundisha. Hawajui. You cannot introduce additional tax when the economy is in depression. You can't do it. And where did you get the 3% from? If you're saying it's investments, how about the employer? 3%. Investment, employers investing in what? Additional tax of 3% on an employer. That is completely unsustainable. So we said this thing need to be shelved and must be shelved. Secondly, servers. Ifunguliwe. Sifunguliwe. Sifunguliwe. Kama ifunguliwe. Sio? Maana yake wengine wanasema ati servers zilifunguliwa, ati inaona kama bwana Halwali anamwambia Sifuna ati masanduku 4 boxes zilifunguliwa kwa iko sawa sawa. Hizi masanduku si sawa. Bwana Halwali rudi kwa shule. Saba ni ile ambayo ilirushwa kwa runinga kutoka kwenye kituo cha kupiga kura na nyingine kutoka kwa ile ya constituency na moja kwa moja ikaingia ndani ya nyungu ambayo inaitwa kwa kimombo saba. Sanduku ya kura si saba, bwana Halwali. Sasa tumesema
hiyo 7 mpaka ifunguliwe. Tulisikia kwamba wameweka vijana 2,000 ambayo wanajaribu kubadilisha maneno ndani ya hiyo 7. Tunawaangalia, tunawaona, mwambie we, mtaona mkicheza. Tatu, mambo kuingilia vyama vya Azimio. Kenya Kwanza ilikuwa na vyama vyake ambayo waliingia huko kwa hiari. Kuna zingine ambazo ziliingia ndani ya Azimio kwa hiari na waliweka sahihi. Kulikuwa na mkataba baina ya Azimio na hizi vyama vyake zote hizi. Baada ya uchaguzi umeingia kununua hizi vyama. Kwanza ilikuwa ni UDM ambaye ilikuwa ni chama chetu cha Azimio. Bila notisi nasikia jamaa amevuka mpaka, ameenda mgambo hili. Huyu bibi anatoka bila kupeana talaka. Hakuna talaka. Hata Kiislamu hiyo si halali. Si mpaka peana talaka. Kwa hivyo hiyo kutoka kwake sisi hatutambui. UDM bado ni hapo kwetu. Akitaka warudishe mahari, ndio tutaweza kuwaruhusu wale wote. Pili, sasa Jubilee wamekataa kutoka. Unanunua wale wabunge ati wao wanataka sasa wao ndio officials ya Jubilee, wanataka kutoka na Jubilee wengine pande ile. Hakuna kitu kama hiyo. Jubilee tulilipa mahari, ni yetu, na wamekataa kutoka. Unataka Jubilee atoke? Sio, wamekataa kutoka. Alafu sasa unachukua wale wajumbe, unapeleka kule, unapewa rupurupu. Sasa nyinyi ndio officials, natambua. Sasa nasema mimi natambua fulani kama party leader kama mimi. Ujinga hiyo. Si ujinga hiyo. Ni sasa gani hiyo? Hatuwezi kukubali kama hiyo. Hiyo ni matusi ambayo mtu anafanya mchana kwa kutoheshimu vyama vingine. Kama wajumbe wanataka kuvuka mpaka, tulikuwa tumeweka sheria tangu tuliporidhisha mfumo ya vyama vingi katika taifa letu. Hiyo sheria imekuwa inaheshimiwa. 1992-93 tulipoingia kwa bunge kwa mara ya kwanza, kuna wabunge ambao walivuka mpaka. Kwa kwanza alikuwa anaitwa Charles Likoa, mwingine Dr. Protas Mamanyi kutoka Bonchari, walienda kwa by-election. Apili Wawire kule Malava alirudi kwa by-election. Javan Shavanga, Banomani na Jafet Shamala alirudi kwa by-election. Nicodemus Haneri alirudi kwa by-election. Ocholo Gur hata Tomo Bondo alirudi kwa by-elections. Wale wote ambao walikuwa wanavuka wanaingia kwa KANU walikuwa wanarudi kwa by-elections. Kwa hivyo hao wabunge wa Jubilee ambao wanataka kuingia Kenya Kwanza warudi kwa by-elections. Warudi kwa by-elections. Tumesema juzi na tunarudia tena hapa, tunaambia registrar wa political parties and the Ruto, jichunga sana, chunga sana. Hatuwezi kukubali uingilie mambo ya ndani ya chama na kufanya mapinduzi ndani ya chama. Hiyo sio kazi yako. Chama ni wanachama, na juzi Jubilee iliandaa mkutano wao kubwa zaidi kule katika Rescos, na tulikuwa kama wanaazimio na wakipitisha resolutions pale kamili
ya kutoa wale jamaa kwa mamlaka na wakapeleka huko. Tunataka wale officials ambao wameletwa wapya wasajilishwe mara moja. Hatutaki register political parties ambayo mtumishi wa umma kujaribu kufanya siasa na vyama vya siasa. Yeye ni mtumishi, na kama yeye anacheza atoke. Asipotoka tutamtoa hii. Maana yake sasa yeye amekuwa mtumishi wa ikulu, wa State House. Anatumwa na ikulu. Kwa hivyo yale ni watu, ni masharti ambayo tumesema mpaka yatimizwe kama timu ya Oktindi ya jarudi huko kwa hii mazungumzo. Tunaelewana vizuri? Ingine sisi tumesema ati sasa wale ambayo wataendelea na mazungumzo ni wao peke yao. Sisi kama wanazimio hatutaendelea na mazungumzo na hao watu. Unasema nini? Hello? 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 Asanteni. Asanteni, tumesikia. Hello? Hello? They are saying, tangazo maandamano, they're shouting here. Hello? Hello? Bado yuko na moja mebaki. Jamaa mwingine anakutaja jina lake sitaki. Anasema ati Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni ambaye kuna hisa. Kuna watu ambao wako na hisa mingi, wengine wana chache, wengine hawana chochote. Hoi hai, hawinde. Kama sisi hatuna hisa, tunafanya nini Kenya? Kwanza, amesema kwa ajira ni wale ambao walipiga kura tu kwa Kenya kwanza watapata ajira. Na mmeona vile wanapeana ajira. Pena ajira. Jamaa anafanya kama yeye haishi hapa Kenya hii. Ukisoma Kenya Gazette kila wiki eneo moja peke yake. Peke yake. Peke yake. Tunataka kuambia kwamba Kenya iko na makabila 45. Na kuna mmoja ambaye iko hapa kwa kibali au kwa mwaliko ya mingine. Wakenya wote wako hapa kwa haki yao. Na wote wanatoa ushuru. Wote wanatoa ushuru. Hakuna eneo ya Kenya ambayo watoa ushuru. Unasanya pesa kwa watu wetu, alafu wewe unatumia hiyo kwa maendeleo pande yako peke yake. Ajira kali unapaka kabila yako peke yake. Kabila yako peke yake. Wanaongea hata lugha yao peke yake katika maofisi ya serikali. Hizi ni matusi. Ni matusi. Huna haki Bwana Ruto kufanya hiyo kwa Wakenya. Huna haki kututoza ushuru alafu unapatia watu yako peke yake. Kazi unapatia watu yako peke yake. Kila mahali ukipatia Mkamba unatoa ati ala Mkamba amepata.
hata Mjaluo amepata, hata kama Mkisii amepata. Hao ni Wakenya. Unaajiri PS permanent secretaries 51, hakuna hata Mkisii moja huko, hata moja. Hata katika cabinet yako parastatals zote unazajaza directors, chief executives, chairman na kadhalika, kabila moja peke yake. Hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Si tumekataa? Tumekataa. Tumesema ya kwamba sisi ni Wakenya bila mwaliko ya mtu yote. Wakenya wako na haki. Kama wewe unasema, wewe naibu yako ndiye amesema ati hao watu watakuwa naangalia tu, yeye kazi yake kukaa pale kuangalia kama gatekeeper, wewe uko na shangapi, wewe huna chochote, rudi nyuma. Wewe kuja hapa mbele hapa namna hiyo, na wewe hujakanusha hiyo. Tunampatia wewe wiki moja kukanusha yale maneno haya. Usipokanusha hiyo, tutaandika kwa Umoja wa Mataifa tunataka self determination. We are Kenyans by right. We cannot be discriminated against every day. We got a new constitution with the Bill of Rights, which must be respected by this government. You continue to violate the Bill of Rights in our constitution, discriminating against other Kenyans. And we are saying that this must stop forthwith. And we must begin the process of correcting all these imbalances, so that we know how many ministers do you have and where do they come from? How many permanent secretaries do you have? Where do they come from? Parastatals, how many are they? And who will the leaders come from where? And so on. So that every Kenyan community must feel completely accommodated in the government. Kwa hivyo sisi kama wanazimio hatutaki fujo. Tunataka amani. Tunataka amani. Lakini ili tuwe na amani mpaka tutayarishe kwa vita, sio? Sivyo? Sivyo? Kwa hivyo tumemwambia Bwana Ruto ya kwamba kabla tujafika kwa ile mambo yako ya budget, mambo yale yote yarekebishwe. Sivyo? Isipofanyika namna hiyo, unajua. Tunajua. Si unajua? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Azimio la Yata. The Yata Declaration. The people of Azimio assembled here in Yata declare, one, that the cost of living must be come down. Two, that the servers, the presidential elections 2022 must be opened for auditing. So, 3, that the officials of Jubilee whose names have been presented to the Register General be registered forthwith and cease from interfering with the affairs of Jubilee Party and all other political parties affiliated to Azimio. Tatu, begin the correction of imbalance in appointment in all public positions in the country, or we will call for self-determination.
As many as those of some opinion say aye. As many as of contrary opinion say nay. The ayes have it. Nikiwa hapa Yatta mimi naongea bila wasiwasi wote. Hapa tuko hapa, pande ile ni Athi River naendelea huko chini. Ngambo ile nyingine ni Tana niko pande ile. Between two major rivers in Kenya, with two great rivers here going down, which have got a history and which can eventually become the breadbasket in our country. So I just remember, like Bob Marley who remembered, between the rivers of Babylon. Azimio, inawezekana. Azimio, Azimio. Yule kijana ni personal assistant wa Maanzo, ya Senator Maanzo. Sasa nitamwalika dada yetu. We are going to do this because the tone has been set, and because we want tafadhalini. Oh, thank you. Wangapi wanataka kumkaribisha Mama Martha Wangari Karua? Akiwa hapa ako nyumbani kabisa. Hata kwenda nyumbani anapita hapa tu, anapitia Kiritiri. Thank you. Karibu my sister. Thank you. Wiper. Tuliambiwa tukisema Wiper mnasema kazi bila Wiper. Wiper. Azimio. NAK Kenya. Munasema maua. NAK Kenya. Asante. Hiyo ni ya kuwakumbusha ya kwamba Azimio ni muungano wa vyama vingi. Nianze na kusema asanti sana ndugu yetu Kalonzo Musyoka kwa kutualika kwa hiki kikao ambaye ni ya kufana sana. Tumefurahia maombi na pia tumefurahia
Yatta Declaration. Na kwa vile nyote mumekubali, niko na machache sana. Nataka kuwakumbusha ya kwamba Wiper is the most, in my view, cohesive political party in Azimio. You have managed to hold together and you have not lost any member, the elected members. I want to urge you to continue being the glue that unites Azimio together by being steadfast. Always remembering that the people who put you there, put you knowing that you are in the Azimio coalition. You have been true to the cause. As Azimio, I want to ask us, tuige mfano wa Wiper. Let us emphasize on the things that bind us together, not on our differences. One of those things is our love for our nation and the love of our people. The other one is our revulsion to matters corruption, oppression, and denial of justice in this country. And that is why we are pursuing electoral justice. The lack of electoral justice ni madharau kwa Wakenya. Kura zinapigwa na wananchi, na sikikosa kuheshimiwa ni mwananchi anadharauliwa. Na hiyo madharau imeleta madhara kubwa kwa mwananchi wa Kenya. Leo wengi wanalala njaa, watoto hawaendi shule, wakiwa wagonjwa hawana namna ya kufikia hospitali. Madharau ya kura yako ndio inaleta hiyo yote. Tuko hapa kuungana mikono, tuendelee kuuliza haki yetu. Nataka pia kupatia heko ile timu yetu ya watu 7 kwa zile talks. Waliona wanapelekwa round and round kwa njia ya upuzi, wakasema wamesimamisha. Endeleeni kufanya kazi kwa hiyo njia, na ndivyo tuweze kupata haki. Ningependa kusema wale wapinzani wetu wangetaka kututawanya, ndivyo tuwe kila mtu upande wake na waweze kutugandamiza zaidi. Divide and rule. We should be wary of those tactics. Tukae pamoja kama Azimio la umoja. Na Mungu ni mwema sababu nyumba yetu inaendelea kuongezeka. The principles are continuing to become more and more. We have also held together, and we pray that God binds us together for the benefit of Kenyans. I want to pledge to you and to all Kenyans that as principles, we shall put the needs of Kenyans first, not our needs. We shall make whatever sacrifices are necessary to liberate Kenyans from the yoke of oppression. And to William Ruto and his illegitimate government, haki zetu hatusipati kwako. Tunasipata kutoka kwa Mungu na zimelindwa na katiba yetu. Mukiendelea vile munaendelea na kukosa kusikiza sauti ya Mkenya. Mmesikia kinara wetu akisema ile ushukani tumepatia our representatives itarudi kwa mwananchi, na sisi wenyewe ndio tutawafurusha nje. Kwa hivyo musichoke. Even the darkest night will still end and the morning will come. Tusichoke wakati tuko karibu kukamata waya. Nikimalizia, mukisikia tunaitisha sava, ujue bila kujua ukweli wa uchaguzi wa 2022, hakuna haja ya uchaguzi mwingine hapa nchini. Ni afadhali kugonjea tuwe tunasomewa majina. Kwa hivyo tusukume kama Wakenya,
Tusipojua ukweli, tutaendelea kunyanyaswa, demokrasia itanyongwa vile mmeona wakivamia nyumba ya Azimio. Jubilee ni nyumba ya Azimio. Hawawezi kuvamia nyumba yetu na watuambie turudi kwa meza. Tunarudi kwa meza tukiwa tumeshikwa shingo. Tutapambana. Hakuna chama hata moja ya Azimio tutakubalia kwenda. Na huyo registrar dada Ruto, uelewe unafanyia Wakenya kazi na ni sisi tunakulipa, sio Ruto anakulipa. Na ndio tunakuambia, kama wewe umekosa njia na unafikiria wewe ni mfanyikazi wa Ruto, omba kazi State House, wacha ofisi ya Registrar of Political Parties. Tunasema enough is enough. Na hiyo ni onyo ya kila mfanyikazi wa serikali. Tumechoka kuteswa, tumechoka hata kunyanyaswa, kupelekwa kotini bila sababu. Eti ukiwa mfuasi wa Azimio lazima upelekwe kotini. Wanatesa vijana wadogo kama kijana wangu hapo Gaucho. Wanatesa Maina Jenga sababu ya sapoti yake kwa mzee. Sisi tunasema ukitesa mmoja wetu, sisi sote tutasimama pamoja. Na wale wanajaribu kubandika majina kwa wafuasi wetu, a government made up of criminal characters or characters with criminal background cannot tell us about issues of criminality. Na ndivyo unaona our nation is going down instead of rising. Sisi sote tukae pamoja, tupambane. And I am sure we will succeed because a people united shall never be defeated. Sasa bila kupoteza wakati, wacha niite ndugu yangu shujaa, amepambana na hao wamewezwa. Shujaa Kioni, kuja uongee na wananchi. Wacha tusikie tena. Wiper. Azimio. Asante sana. Sawa Jubilee tutaisema bale. Sasa tuko na heshima hapa kwa sababu tumeitwa na Wiper na tumekuja kwa mwaliko wake His Excellency Kalonzo Musyoka, kiongozi ambaye tunamheshimu sana, and I really want to say one or two things a little later. But allow me first of all ni watambue wanajubilee ambao tumeambatana na wao leo. Kama we ni mwanajubilee, sumama ili uweze kutabulika, wako hapa leo. Tuko na viongozi pia wako hapa wengi. Hatuwezi tukawataja wote, lakini pale ni mheshimiwa Mweje, memba wa bunge ambaye tunamtegemea sana. Nimemuona chairman wa Nairobi Bwana Degwa, nimemuona huyu ni deputy speaker Kadoz Moirori na pia ni deputy party leader. Tuko na mheshimiwa Shebesh pale, tuko na Karo Irongo, huyu ni MCA alichaguliwa juzi tu na Jubilee kule Nairobi, anaitwa Karani. Tuko na CK Cecilia, Teddy yako pale, ule ni Stano. Chairman wetu mpya wa Jubilee alikuwa PS Torome Saitoti, PS wa planning. Tuko na asante sana, tuko na viongozi Magi, Eunice, Nyambura, hao wote wako pale hivi. Wakili ambaye tumekuwa naye kule anapigana Degwa Jiro, hii Degwa kabisa inapigana na kila mtu. Chairman wa Business Council kwa chama ya Jubilee NEC, Mheshimiwa Governor Derito Moreiria, na tunashukuru sana. Tuko na viongozi wengi kwa sababu hata wengine wako hapa, mkubali tuendelee kwa sababu ya muda. Mheshimiwa tuliyekuwa naye, Mheshimiwa Waihenya Dirangu kutoka Roysambu, asante sana. Thank you so much for being there with us. Bila kupoteza wakati niseme ya kwamba nimeleta salamu sawa party leader Uhuru Muigai Kenyatta.
alinipigia simu asubuhi na akaniambia ninakutuma na salamu, upeleke salamu za Wiper. Wagatu wamezipokea. Asante sana. La pili aliniambia ni kwamba nitoe shukrani zake kwa viongozi wote ambao walipata nafasi kuja katika kongamano kule Nairobi, NDC ya Jubilee, tukiongozwa naye kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga. Ametoa shukrani zake kwenyu nyote na anasema asanteni sana. La tatu langu ni kusema ni asante kwa yale ambayo tumeyasikia kutoka kwa the clergy. Najua kule kwetu ilikuwa imekuwa gumu kwa sababu tulikuwa tunatukanwa, tunaambiwa nyinyi mmefuata mganga, hata nyinyi tu sio wa Kristo. Kwa hivyo, Your Excellency, today is a proud day for us in Azimio. You have demonstrated to the whole world that you cannot limit the power of God. Mwenyezi Mungu huwezi ukamweka kwa kato na kawa ni wauda. Mwenyezi Mungu ni wa Kenya wote na sisi wote tuliomba Mwenyezi Mungu. Na kama hauelewi, wende usome kitabu cha Hosea 8. Hosea 8 verse 4. Inasema ya kwamba sio viongozi wote ambao wanatoka kwa Mungu. Wengine wamepatiwana kwetu kwa sababu ya maombi. Nyinyi mliomba mkapatiwa ule ambao mlikuwa mnaomba. Muumie kwa sababu nyinyi mliitisha. Iko kwa Biblia. Ile shida tuko nayo, huyu sio kiongozi Mwenyezi Mungu alitupa kutusaidia. Alitupatia kuhakikisha kwamba kesho yake mjue vile tunaomba. Leo, Your Excellency, ni tarehe 26 mwezi wa 5. Tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 1982 ni gapi na Kiswahili? Sasa ndio hiyo. On the 26th of May 1982, ndio KANU, naona inaina hapa, ndio KANU ilipitisha tuwe na chama kimoja cha KANU. Kwa hivyo leo kupata wahubiri wakiongea mambo kwa sababu their theme was multi-party democracy. That was the theme. Wanaelewa mambo ya multi-party democracy kuliko sisi viongozi ambao tumechagua bungeni, ambao tumeona la muhimu ni kwenda kuuza the responsibility that you are given by the people. Na kama vile kinara wetu wamesema na vile wahubiri wamesema, kama umechoka na chama ambacho kilikupeleka bungeni, rudi kwa raia, tufanye by election. Kama unajiamini, rudi kwa raia. Lakini hauwezi ukakaa pale unaanza kucheza umalaya na siasa bungeni. Hiyo ni mambo ambayo haiwezi ikaeleweka. Mimi mambo ambayo tunasema ni mambo ya uchungu. Watu wanashikana wanaenda kuiba kodoo. Na wale wanakuja kupiga ofisi ya Jubilee na mawe. Wale. Na wameongozwa na viongozi ambao tunaweza wataja hapa kwa sababu mimi sina uoga. Lakini kwa sababu baba ameongea hayo mambo yote, mimi sitaki nirudie. Nataka kusema ni shukrani kubwa sana kwa sababu kama Azimio vile tumeshikana na kusema ya kwamba multi-party democracy must be respected. That is the minimum. Bila multi-party wananchi hawana lao, their voice will be lost. Na ni kweli kula ambazo zilipigwa baba na mama hapa, 8.1 million votes, 8.1 million votes. Na hawa ambao walipitia kwa dirisha 5.9. Na wao ndio sasa wakimaliza mambo ya Shakahora wanaongeza bei ya chakula ili sisi wote tuwe candidates wa Shakahora.
Mimi nataka nimalizie na kusema hivi, kama vile baba amesema, ukiguza chama chochote cha Azimio umeguza sisi wote. Ukiguza Maina Jenga umeguza sisi wote. Ukiguza Kaucho umeguza sisi. Ukiguza Okanga umeguza sisi wote. Tusiposimama pamoja kama Wakenya, hii serikali ya kiimla itawamaliza Wakenya. Na baba yuko hapa anatuongoza, tumesikia msemo wake, na mimi nakubaliana. Kama hawatutaki shares ni zao, we go for self determination. Tuigie ndege hapa na barua tupeleke New York, tuseme sasa wacha tuwe na Kenya mbili, United Kenya. Moja iwe ni kampuni ya United Democratic Limited Company na ile ingine iwe ni the Republic of Kenya, na hiyo ndio tuko nayo hapa. Nataka nichukue nafasi hii kwa sababu yangu ilikuwa kushukuru. I am really excited and thank you for having us here as members of Jubilee. I am really excited and thank you again for setting us as an example of how a cohesive party should work. Na nataka kusema pia hapa, Ani Derito, tafuta kazi kwingine. Tafuta kazi kwingine. Tutashikana na Maina Jenga hapa, tumeongozwa na baba, na tutakuwa ofisi kwako kuhakikisha kwamba you have registered Jubilee Party as we did during the NDC. Na usijaribu, wewe utajua hujui. Mheshimiwa ambaye amefanya kazi kama waziri, kiongozi ambaye mimi pia namheshimu, ametupa mfano wa mtu ambaye anaweza simama usiku na mchana. Nataka tuchukue nafasi hii tumkaribishe Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa. Thank you so much. Muyai ni useo Mavinda Onze, asanteni sana kutukaribisha Ukambani. Kwanza nishukuru sana host wetu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Nishukuru sana host governor wetu rafiki yangu Wavinya Ndeti. Nishukuru sana Gavana Malombe, Gavana Junior rafiki yangu sana. Nishukuru sana Apostle Musili na the House of Clergy wote ambao wametuombea siku ya leo. Mimi sijawahi kuwa Yata, nimekuwa Ukambani mara nyingi sana, lakini nataka nishukuru sana Yata sababu vile Mheshimiwa Kalonzo alisema, tulikuwa tumevamiwa. Shamba la Uhuru lilivamiwa pale Northlands. Same day wakavamia kampuni ya Mheshimiwa Raila Odinga, East African Spectre kule industrial area. Same day tuliambiwa wakitoka kwa Uhuru wanakuja kwa Kalonzo. Wangetoboa kweli? Kuna jamaa aliwaambia usicheze na Wakamba bwana. Hawa wanaelewa sayansi nyingine. Badala ya wewe kwenda kula hiyo mbuzi, utabaki huko Yata ukule nyasi kama mbuzi. Majamaa waliogopa kuja Yata. Kwa hivyo tunawashukuru, you are the showstopper. Ninyi ndio mlisimamisha uvamizi. Na tukija hapa tunawashukuru, na tukisema hatutaogopa. We shall not be intimidated na hawa watu wa Kenya kwisha. Sababu wako wanafanya siasa ya vitisho, bado wanaendelea. Jana yote tumekuwa DCI tukipambana kumtoa ndugu yetu Maina Njenga. Juzi tena tumekuwa tunapambana kutoa kijana wa Gaucho. Huyu kijana ni president wa ghetto, alishikwa sababu yeye alikuja kuambia ukweli vile Ruto alidanganya mahasla, na mahasla kama Gaucho wanaumia. Si hata huku Ukambani kuna mahasla? Si pia ninyi mnaumia? Sasa leo tunataka tuwashukuru sana kwa huo msimamo wenu. Lakini pia tuseme
ya kwamba yale baba amesema hapo, the Yatta declaration, we want to put on notice the KK regime ya kwamba ikifika Jumanne, pursuant to the Yatta declaration, we shall be making a major statement as Azimio kule Nairobi. Makataa tuliyowapa ya siku 7 kupitia timu yetu ya bipartisan talks wakiongozwa na ndugu yetu chairman Senior Counsel Otiende Amolo. Hiyo notisi inaisha Jumanne. Na kama yale baba amesoma hapa, yale mambo manne, kama itafika Jumanne bei ya unga haijashuka, kama bei ya sukari haijashuka, kama bei ya mafuta haijashuka, na kama hawaja suspend ile 3% na ile 16% ya VAT, watu wa Yatta mnasema tufanye nini? Tufanye nini? Tufanye maandamano? Turudi kwa street? Tuonane na hawa wakora? Hebu nione makono mnaamua. Salala. Chairman, bipartisan mko hapa. The people of Yatta have spoken. So by Tuesday, if Kenya Kwanza has not done what has been declared here in the Yatta declaration, the bipartisan talks will be declared as dead as a dodo. Na kama yule Ruto hata kuwa amesajili wale viongozi na resolutions za Jubilee, as we kick out those bipartisan talks, Ruto pia you shall be kicked out. Hiyo meamua. So hiyo ni ilani tu tunatoa. Lakini tushukuru sana wana Wiper. Vile ndugu yangu Kioni amesema, it might be a coincidence, lakini siku hii, mwezi kama huu, mwaka wa 82, ndio waraka wa kuwa demokrasia ya vyama vingi ilitolewa na Baraza Kuu la KANU. 26th of May 1982 was the death knell resolution that was made by KANU to kill multi-party democracy. Leo tuko hapa tukishukuru wana Wiper sababu ya ile kazi mulifanya. The blue wave swept the entire Ukambani region. Sababu yenu. We are strong as Azimio because of the strength of the Wiper democratic movement. Na kama wana Azimio, we are here to thank you. Na tunashukuru sana tukiona magavana wenu wote watatu wakiwa pamoja. Tukiona maseneta na wabunge wenu wote pamoja na MCS. Vile Martha amesema, in the Azimio family, ninyi wana Wiper are the steadmost. Ninyi ndio mumeshikilia Azimio na muna hii. Tunawashukuru sana. Ukiona gari inaenda imekaa kombo barabarani, imekata ile stabilizer bush. Kuna ile universal joint inashikilia gari. Ikikatika unaona gari inaenda imekaa hivi. Sio kama ushaona gari kama hiyo. Now the Azimio vehicle iko steady sababu the Wiper democratic movement is steady. And we are here to say thank you na kuomba pia muendelee kukaa ngumu sababu bado wanajaribu kuua demokrasia ya vyama vingi. Na hii Wiper muichunge. Na sisi tunashukuru sababu William Ruto alitangaza eti alikuja hapo Ukambani baada ya kutangazwa mshindi na alitongoza ati Kalonzo aende akuwe waziri wake. Mwelisikia hiyo maneno? Si walikuja maombi hapa na Bwana Gachagua? Wakasema ati they wanted Kalonzo to be the foreign minister wa hii serikali ya Kenya Kwanza. Huyu Kalonzo si amekuwa foreign minister? Si amekuwa vice president? Huyu tena ni mtu wa kutafuta uwaziri kweli? Ati akuwe nini? Sasa tuambie hao hiyo mambo mnasema Kalonzo amepita hiyo maneno. Sawa sawa? But Kalonzo, we also want to thank you for staying steady. The way Wiper has stayed steady is because of your steady leadership. Wewe umesimama na baba na mama running mate wake. It is because of your steady leadership that we won. And you better believe me, we won this election, but our victory was stolen. Na hiyo ndio sababu tumekuja hapa kuwahimiza tuendelee kutembea pamoja.
When we are talking about the defense of democracy, Ukambani mumekuwa on the front line. Right from our independence, tukiwa na yule Paul Ngei wakitembea na Jomo Kenyatta na kina Jaramogi. Second liberation, Masinde Muliro alikuja kutafuta mzee Ndenge, George Ndenge hapa. Walitembea pamoja na Jaramogi in the second liberation. We are asking the Wiper Democratic Movement and the entire Ukambani, musimame pamoja in defense of democracy. And that is why we are here today. Tuko pamoja. Sitaki niseme mengi sababu ya saa, tuko na wageni wengi. Nataka nirudishie Mheshimiwa Kalonzo na niseme leo hatuna haraka kutoka hapa Yatta. Asanteni, Mungu awabariki. On behalf of ODM, Senator Edwin, my brother's request, 1 minute, so that we can hand over now to the governors. Majority leaders are also here. And while you are coming, beg your pardon. Mheshimiwa Mwangi area kujene tu. As Edwin will wait. Karibu. Aendelee. No. We will not. Kuja. Tafadhali. Tumkaribishe ndugu gavana Mwangi wa area. Kwanza ni washukuru nyote kwa mwito wenu kwetu leo. Na niseme kwamba sijui kama watu wanafikiria mimi mtu wa Jubilee. Mimi nina chama changu. Kinaitwa Usawa kwa Wote. Kwa hivyo tukiendelea watu wajue kwamba mimi nakuanga hapa as an independent party leader. Na hiyo nataka watu washike mzuri sana. Kwa sababu hata kwa orodha nimeona mtindo. Mimi I'm not just a former governor, I'm a party leader. Na wale ambao hawajaisikia hiyo wasikie kutoka kwangu. Ya pili, nimshukuru ndugu Kalonzo. Sisi kama jamii ya Wakikuyu, huyu muungwana alitutendea mema. Wakati wa utawala wa Mwai Kibaki, alikuwa naibu wake kwa miaka 15. Na wakati huo tuliona utulivu katika serikali. Pia akashika bamba la Raila Odinga kwa miaka pia kama naibu wake. Najua wakati mwingi shukran zinakuanga gumu kutoka, lakini kwetu, kwa sababu niko hapa, tunakupatia shukran. Hiyo nyingine, kuna mambo ambayo baba amesema na tumeongea mambo mingi hapa. Unajua watu wakitaka kupoteza mwelekeo wanaongea kila kitu. Ile kitu kimoja ambacho baba amesema ni mambo ya self determination. Na unajua inakuwa kisungu. Hiyo kitu ukiweka kwa Kikuyu, kwa Kikamba na kwa kabila nyingine zote ni kugaya bururi. Ni kugawanya serikali. Inchi sio serikali. Kugawanya serikali ni handshake. Hii nyingine ni kugawanya inchi. Kwa sababu filosofia ya hii serikali kutoka kwa Gachagua ni kwamba itatawaliwa na filosofia ya shareholders and non-shareholders. Na yeye amesema hiyo function ya kugawa Kenya yeye iko kwa idara yake. Kwa hivyo hatuwezi kataa, kwa sababu sio sisi tumesema. Amesema he's in charge of that department which is supposed to split this country into two. Sisi kama wanaazimio
hatuwezi kataa hiyo. Mimi naomba baba, tuanze kufungua register ya non-shareholders nchini Kenya, kwa sababu non-shareholders are not necessarily Azimio supporters. Wale walikuwa hustlers are now non-shareholders. Wale ambao hawapati huduma are non-shareholders. Wale ambao wanakosa karo ya shule are non-shareholders. Wale ambao walikuwa mama mboga are non-shareholders. Wale ambao wanaumia kwa sababu ya kodi na bei ya maisha are non-shareholders. Kwa hivyo mimi nauliza tuanze kusanya signatures, tufungue hiyo register, tuweke petition, tupeleke UN, tupewe idhini, kwa sababu sheria ya UN inakubalia. Alafu tuunde nchi yetu, iwe na bendera yetu, iwe na our coat of arms, iwe na katiba yetu, tuchukue ushuru wetu, na tuwe na mabalozi wetu na rais wetu. Hiyo kwa kifupi, hiyo ndio self determination. Na watu wazicheze hii nyingine tunaweza ongea, hiyo ndio mwisho wa mambo. Na tuache kuogopa, kwa sababu kama UN inakubalia, sisi ni akina nani tukatae? Na hiyo ndio inastahili kuwa mjadala. Nikimalizia, jana tulikuwa mambo ya Maina Njenga, na sasa mimi naongea kama Mkikuyu kwa dakika hii. Sawa sawa. Imefika mahali baada ya kupiga kura tumetengwa. Mkikuyu akiwa ni wa bodaboda anaitwa Mungiki. Akipatikana town akiladarada kwa sababu hana pesa anaitwa Mungiki. Vijana wetu wote wamebatizwa walevi. Wanabiashara wetu wote wanaitangwa wezi. Haja yetu ilikuwa wakati wa kupiga kura. Sasa tumekuwa walevi, tumekuwa Mungeke na tumekuwa wezi. Nataka kusema sasa we are non-shareholders. Sawa sawa. Turudie hiyo. Turudie hiyo. Kijana Mkikuyu yote ambaye hana kazi kwa sababu anatokeanga kwenye shopping centers, yeye ni Mungiki. Yule ambaye kwa bodaboda akigojea wasafiri kwa stage, yeye ni Mungiki. Tukiimba nyimbo kwa Kikuyu, sisi ni Mungiki, kwa sababu hatustahili hata kutumia lugha yetu tukiimba nyimbo zetu. Tuko pamoja? Nimesema sisi si wajinga. Na jana mlisikia hiyo wimbo. Hiyo wimbo haikuwa na shida. Inasema sisi ni Wakikuyu, haisemi mambo nyingine. Shida hiyo wimbo ni kwa sababu inaibwa kwa Kikuyu. Kwani nyinyi Wakamba hamna nyimbo zenu? Wakalenjin hawana nyimbo zao? Lakini wimbo wa Kikuyu ni Mungeke. Materialimu, waje upuzi sasa. Mimi sina mengi ya kusema, lakini naomba baba tu hii mambo ya kutengeneza register ya non-shareholders hiyo ututume. Tuanze, tutakuletea about 14-15 millions, na wewe sasa utachukua hiyo, uweke petition, upeleke UN. Thank you very much. My brother Mwangi area, inasemekana he was supposed to be a presidential candidate na Chebukati akamkataza. Now you can see the quality we have in Mwangi area. Congratulations. We need to move a little faster. Deritu, of course Mwangi, I also invite you very quickly. I said this because you are not signed on the coalition agreement document. We have a ceremony next week to sign as his party leader. I was also officially member of Azimio.
Lerito. Thank you, Your Excellency. Sikupenda nisahaulike, mkumbuke nilikuwa chairman wa campaign hii ya Azimio. Niseme tu moja, wajua kodi, tunalipa kodi kwa nini? We pay taxes so that governments can use those taxes to provide us with services. So if you have decided that I am not deserving of your service, how then can you ask me to pay taxes? Kama wewe tayari umeamua that mimi sina haja kupata huduma kutoka kwako wewe, basi na wewe hauna haja uniitishe kodi. Na niwaeleze, kwa sababu mapadre na mabishop wako hapa, na tafadhali wa bunge la taifa mnisamehe, kwa sababu ni ukweli na sijui ilipitaje mkiwa pale. Mpango wa hii serikali ya kumaliza Kenya ni kwamba kila mwaka idadi ama hela ya kodi lazima iongezeke na bilioni 400. Kama uniamini wewe, soma ile budget statement. Every year taxes must go up by 400 billion, which means this year we are taxing fake beards, we are taxing you when you go to the salon, we are increasing fuel. Hasa na kiosk lazima alipe. Next year lazima waongeze hiyo ili wapate ingine 400 billion. Na imepangwa hivyo so that by the year 2026-27 budget yao iwe zaidi ya bilioni, trillion, not bilioni, more than 5 trillion. Kwa hivyo wakati tunasema self-determination, it is about that it is not possible in today's world anywhere for somebody to insist that you pay taxes and every year waongeze, na kwamba wewe si mshirika, kaa kando. Kwa hivyo niwaulize Wakenya wote tukiwa hapa Yata, tunakubaliana kwamba hawa wenzetu kama hawataki tuwe Wakenya na wao, basi na sisi tuwe na yetu. Wangapi wanakubali hivyo nione? God bless you. Huyu ameongea kama nani? Kama nani? Huyu ni nephew ya late President Mwai Kibaki, na alikuwa gavana wa Laikipia, na atwane tamakuweni kwa junior, atwaite wakili kwa Lerito Mudhoni wa junior. Ukitoka hapa leta mbuzi. Now we must move very fast because I will now call. I'll tell you what we must do. Ngoja. By demand, Maina tafadhali. Inaonekana Ay. Okay. Muleaseo lenge. Habari zenyu? Mko salama? Kwanza kabisa nataka niwashukuru sana kwa sababu ya vile mmekusanyika hapa. Mimi sikujua mkutano huu, lakini nilitembelea Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, akaniambia ya kwamba lazima nije hapa tushiriki pamoja na nyinyi. Na pia bila tuliongea na baba juzi, nikamwambia nimevamiwa na waizi. Na in fact Mheshimiwa baba walikuja 4 o'clock in the morning, na walivamia nyumba 6: Nyandarua, Laikipia, Ngarua, Lavington, mpaka huko Mavoko kwetu kwa Mheshimiwa Makau.
mimi nataka kusema hivi, sisi hatukuogopa. Wakati niliona hivi hivyo, mimi nilisema wafanye venye wanafaa na wanitafute pahali wananitafu. Mwezi moja si walinitafuta, wakanitafuta, na mimi nikaenda mashimo. Sasa wakati mwingine nikaingia kwa Kalonzo, nikakunywa chai hapo, hata Kalonzo hakujua ninatafutwa. Wakati mwingine nikaingia kwa baba, nikakunywa chai. Wakati huo tulikuwa tumeambiwa tusiingie kwa Mukami Kimathi. Sasa ikawa sasa sisi ndio si maumau kabisa. Kuna wale maumau ambao wanatoka Mount Kenya, ni lazima wahudhurie mazishi ya Dedan Kimathi. Mimi niliambia baba, wewe ni maumau number 1 na mimi ni maumau number 2. Basi tutaingia hapo kwa Mukami Kimathi. Baba, nataka nikuambie wale watu walikukaribisha huko kwa Mukami Kimathi walifutwa wote. Wale walitulinda. Kwa hivyo nataka kuambieni Wakamba na Wakenya wote ambao wako katika kikao hiki, nchi ya Kenya imerudi katika ile siku za zamani sana, wakati watu walikuwa wanashikwa bila hatia. Na ninataka kuwashukuru wa Kenya, wakati Mheshimiwa Martha Karua ambaye ni wakili wetu na deputy party chairperson alikuja hapo, alipiga masimu, na wakati mwingine aliniambia tuamke tuende. Wakati tulienda kwa DCI, tukaamka tukaanza kutembea, tulikuwa tunarudishiwa kwa gate. Ni watu zaidi ya 2,000 wakaja. Madam Martha ndio alikuwa anawatuliza, tulieni. Ikawa sasa tulidanganywa kidogo. Mheshimiwa baba na Mheshimiwa Eugene Wamaro tulikuwa naye hapa, na wakili wetu hapo Ndegwa, na pia na Wajakoya kwa wakati mmoja alisema sasa kama hii kesi itafanywa, bangi iwekelewe kwa meza. So ikawa ni hali ngumu. Wakati tulikuwa tunaenda na Mheshimiwa Martha, tuliambiwa tukiwa na Jeremia Kioni. Niwapatie historia ama niache? Tukaambiwa ati tulikuwa tumekaa kikao, ma-CID wote wako hapo. Sasa tukaambiwa wakachagua Mheshimiwa Martha Karua na Paul Mwangi, tukaambiwa tuende tukaone DCI. Kumbe kuna mlango iko hapo. Wakati niliambiwa ingia kwanza ati uende uone DCI, Madam Martha Karua sijui alifanya nini, akateleza kidogo, mlango ikafungwa. Nashukuru Mheshimiwa Martha Karua kwa sababu yeye ndiye alilace alarm. Akalace alarm na akaenda paka kwa gate, akakuta jeshi ilikuwa hapo kwa zaidi ya 3,000, akasema ameibiwa. Amefanya nini? Kwa hivyo nataka mshukuru huyu Martha Karua, yeye ni amri jeshi mkuu. Alipiganisha jana paka tukafaulu. Baada ya kutoka hapo, hakuna mtu alitoka na mwingine. Mimi niliwekwa kwa gari 6, 7, 10. Nikaenda paka nikapelekwa paka kwa GSU headquarters. Baba. Huko nikatorokea, nikateremshwa hivi, pale pengine kulikuwa na pale tunakaa hivi. Sasa nilikuwa nauliza, sasa ninapelekwa wapi sasa? Nilikuwa kuja kuhojiwa ama kupelekwa kwa DCI. Sasa nikazungushwa. Baadaye nikasikia masimu zimepigwa, na hizo masimu zimepigwa turudi Nairobi. Sasa tukarudi Nairobi. Ndio hapo tukakuta wakili wetu Ndegwa
hapa. Ndego, simama, wewe ni mtu wa ajabu sana hata kama hauna nyama. Huyo ni Mau Mau. Na sasa nashukuru wa Kenya wote ambao walikuja hapo na wakakuwa kama wanataka kufungua mlango na ikafungulika na watu wakaingia. Watu wakafanya nini? Mimi nikatolea hiyo wakati. Lakini nashukuru Mungu, tulirudi tukakuta Mheshimiwa Martha na alikuwa ameongea na wakubwa, ikawa tumeombiwa, tumepatiwa free board. Free? Sasa mambo haijaisha. Monday, gavana wangu, sijui kama mnajua Wavinya ni gavana wangu. Huyu Wavinya huyu si gavana wenyu. Huko Nairobi Kitengela tulipigia huyu kura, na Mheshimiwa Makau, na pia tuna Kilonzo na magavana wote, Malombe na wote, na Sifuna, tuungane pamoja, na pia huyo Lekina. Sasa ni wakati wa kusimama. Walikuja wakaniwekea bunduki 2 pisto, dabangi. I wish wange omba zingine kwa Wajakoya. Gaucho, usibabaike. Wakati wa Monday nataka hiyo siku twende hapo. Walipeleka kotini bila hata kufanyiwa ile process ya kufanyiwa vidole. Nilistakiwa kama hasiko. Walivamia nyumba kama hasiko. Hata Mwenyezi Mungu ananisaidiaga sana. Unavamiwa mara 6 siku moja na hupatikani. Hiyo ni mafuta ya baba Raila Amoro Odinga. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu, atupe uzima, na tuendelee pamoja, tushikane mikono. Baada ya hayo, Mheshimiwa Gavana huyu Karugu, simama Karugu, huyu ni mtu wa ajabu. Alinipigia simu akaniambia sasa sapa ni yangu. Tukaenda pahali tukakula sapa, tukamaliza hiyo mchezo. So tunasema hivi. Wacha nimalizie kidogo. Wacha nimalizie kidogo. Nataka nimaliza hivi. Nataka muniruhusu hivi. Unasikia? Nataka muniruhusu hivi. Sisi tumeambiwa sisi ni watoto kuna wale Mau Mau. Na sisi wale vijana wanaita Mungeki, wao ni watoto wa Mau Mau. Wao ni watoto wa? Kwa hivyo ni wanasumbua Wakikuyu wa Mount Kenya. Sisi tunawaambia hivi. Kama vile viongozi wamesema, kama wanataka kukaa kwao, wakae kwao. Sisi tukae kwetu. Kuna kuwa kubaya sana, mimi natorokagia kwa Shebesh huyo. Kaa tayari, tutakuwa si ndio? Kwa hivyo tunashukuru sana kwa maombi yenu. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na nataka muniruhusu huyu ndugu wetu Bwana Kalonzo Musyoka, si unaona ile inakuaga Gema community. Sasa tunataka ikue Gema, Gikuyu, Embu and Meru Akamba community. Ndio sasa hawa ni makazi zetu. Warudi nyumba. Tuwe pa kitu kimo. Kalonzo akivamiwa tuvemavi. Baba amevamiwa tumevami. Mimi sina mengi. Mimi nasema hivi, Opiyo Ondai, kama kuna maneno niite. Nikiwa nimefungwa, ninasema ile Baba Raila anasema, nifungwa njera sitarudi nyuma, nipigwe teke sitarudi. Ikiwa nini sitarudi nyuma? Na nauliza Wakenya wote wale ambao wananisikia, tuandamane twende hiyo koti ya Nakuru Monday saa 4, tuone ile kitu itatendeka pale. Na nimemaliza.
Thank you very much. Thank you. Thank you. Ni Bishop na mother alikuwa ameni request ni kuambie Maina, on Monday kwanza muende kotini and go through the process, alafu mkitoka kotini bash. Kitoka kotini bash. Nimesema nini? Bash. Kwa sababu ya wakati, Maina was a special guest kwa sababu anadhulumiwa. We are in a country that believes in the freedom and the rule of law. Freedom for Kenyans and the rule of law. You cannot, and wao walikuwa wanaongea juu ya criminalizing the judicial system. Sasa you cannot do this. So mimi naomba tu nitamuita, kabla kumuita Edwin, niwatambue at the county level. Mnajua the three sisters niliwatambua hapa. Moja ni governor, mwingine ni senator, mwingine ni county women rep. Upande wa Makueni, the governor ni Junior, senator ni Manzo. These are the county-wide mandate people, and Rose Museo, the county women rep. Kwa upande wa Kitui, governor Malombe, senator Wambua, county women rep Dr. Irene Kasalu. So I think at that level ndio sasa. Edwin, you take 1 minute, alafu Wavinya aje akaribisha wengine, aite Junior. Ndio sasa akimaliza muite Junior, alafu Wavinya aje akaribisha wengine, aite Junior. Wavinya atamuita Malombe na Junior. This is the process. Wavinya atamuita Malombe. Malombe akimaliza muite Junior. Junior is the senior most of our deputy chairs. So ndiye chairperson wa kikao hiki kwa upande wa chama. So mimi sitarudi hapa sasa, wacha kiumana sasa, mimi niko hapa, lakini Wanaina karibia. Wanaina, on behalf of Senator Gideon Moi na KANU, members of Azimio. Kwanza tingizia Wanaina. Aha. So Edwin, 1 minute. Thank you, Your Excellency Kalonzo Musyoka. Akamba Mweyaseu. Wiper. Your Excellency, I'm going to be very brief. I want to take this opportunity. You know that besides being the Senator of Nairobi, I am the Secretary General of ODM. And many people here, supporters of Wiper, wanajua vizuri ile mkwaruzano mimi, chama changu cha ODM, na chama chako cha Wiper, na wewe binafsi, tulikuwa nacho ndani ya muungano wa NASA. But Your Excellency, I want to salute your magnanimity and your humility. That at the critical moment when the decision had to be made to save this country, wewe ulikuja kule Nairobi, katika kiwanja kule Embakasi East, ukasema kwamba yote ambaye tumejibizana sisi wana NASA, ya kwamba it is going to be water under the bridge, and you decided to shelve your ambition to support my party leader, Honorable Raila Amolo Odinga. I want on behalf of the ODM party to say thank you for that show of magnanimity and being a statesman. And on a personal level, Your Excellency, mimi uliniita wakati moja pale Serena, ukaniambia, unajua Sifuna, wewe ni kijana mdogo, wewe ni kama my son, wewe ni umri wa Kennedy. Najua ulisema mambo ambayo ulisema kwa nafasi yako kama katibu mkuu wa chama, lakini tukafanya handshake yetu mimi na Kalonzo. Na baada ya hiyo, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alinishika mkono yeye mwenyewe Nairobi, aka step down candidate wake wa Wiper wa Senate, na akainua mkono akasema yeye atasupport Sifuna kwa kiti ya Senate. Na kwa sababu hii ilikuwa ni ibada ya kutoa shukrani kwa niaba yangu mimi mwenyewe. Nataka kukukonfirmia
Secretary General wako Mheshimiwa Shakila, kule kwenye Senate hakuna hata mmoja wa Wiper ambaye mimi naamini watu wa kwenye kwanza wanaweza kumgusa. Hawawezi. Hata juzi nimesikia mlituchagua mkatuweka kwa hii jopo ya mazungumzo, nikasikia wanasema ati kwa hiyo jopo ati ile shida ni Sifuna na Olekina. Hawajakutana na Wambua. Hawajui Wambua hawa. Mimi unavyojua Mheshimiwa Kalonzo, mimi ni kiongozi wa jamii ya Mulembe. Mambo yetu inakuanga rahisi. Vile Bishop amesema hapa, kwanza ukule ushibe. Hakuna siku utaniona nikisumbua. Wakitangaza leo bei ya unga imefika 100, hakuna Muluya atakusumbua. Mimi sikuangi mbaya nikishiba. Kwa hivyo tunaambia hawa jamaa wawache maneno mingi, washukishe bei ya unga, Kenya isonge mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanti viongozi wetu wa Azimio kwa mwaliko huu. Mimi naitwa George Wainaina na mimi ndio Secretary General wa chama cha KANU. Nimeleta salamu ya chairman wangu Gideon Moi, na wakati ya campaign tulizunguka kwa maeneo yenyu na mheshimiwa wenyu Bwana Kalonzo Musyoka, na niliona vile alifanya bidii kuombea kura ndio tuwe pahali tumefika leo. Tumeongea hapa, Wakikuyu wenzangu Mwangi wa Iria, Maina Njenga, Magakarua, na pia mimi bado niko hapa. Ni sababu ile vita kubwa kwa Kenya kwanza iko kwa inchi ya Wakikuyu, na tuko wengi ambao tunajua mambo yetu haiendi mzuri, na vile Mheshimiwa Raila amesema, hata ile kidogo ambao tumepata bado tunataka kunyaganywa. Tuulize hata Wakikuyu, tunaulizaga onabakere inio no toge tunyo yando itu. Hata ile tubako iko kwa mafua itachukuliwa. Sisi tunataka kusema hivi, sababu wengi wetu we are non-shareholders. Na Mwangi amesema kutakuwa na riches. Hata mimi Mwangi uniandike hapo kama non-shareholder. Mtu anasema inji hii kuna ma-shareholders na wengine ambao they are not shareholders. How can you assume hii namba ya watu ambao wako hapa? Unasema that these people at they are non-shareholders. Hii inji ni yetu. Hii inji ni yetu. Na watu wakitaka tuwaambie ni yetu, tuko tayari kuwakumbusha, even to do it, ndio wajue hii inchi ni yetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa, by public demand, kijana shupavu Olekina kwa niaba ya then you come. Olekina, huyu jamaa aliteswa Bomas na akawa instant shujaa. 1 minute and then mwete Wavinya. Okay. Yeah. Thank you Excellency. Hebu tusalimiane wote. Wakamba mwaseo. Mheshimiwa Raila, leo umeongea ile lugha mimi nataka kusikia. Unajua mimi niliwaambia tugawe hii nchi, mkachukulia kama ni mchezo. Nimeanza kuimba hii imbo, let us secede from this dictatorship, na nyinyi mnachukulia mchezo. Mimi nataka kuambia, mimi nda deliver Masai wote. Na sisi, unaona, let me be honest, na niwaambie kenye kinaendelea. Wale ambaye tumesemekana sisi ni non-shareholders tunaumia. Saizi wanasema wataweka ushuru kwa petroli 8%. Ule kijana ambaye yako na bodaboda ambaye anabeba mtu ndiye aweze kwenda sokoni
anabeba na shilingi 50, saa hizi anasukuma hiyo motorbike, itakuwa ni shilingi 200 ndiyo afike sokoni. Huyo mama mshahara yake ijaongezeka. Kweli mtaishi hivyo? Sukari saa hizi imekuwa shilingi karibu 500 kilo 2. Hiyo ni bei ya simiti gunia moja. Sasa ni sukari ama ni kujenga nchi? Tutajenga nchi, maisha itaharibika. Na mimi naomba hivi, unajua akisikia tukisema hii kitu ambayo inaitwa finance bill ni mbaya, wanafikiria ni mchezo. Saa hizi wameanza kuzunguka kila mahali kuambia watu tunadanganyana. Sisi hatudanganyani, tunaambia ukweli. Ile maziwa unanunua ati kwa sababu Uhuru alikuwa na maziwa mingi ama ako na Brookside tuweke ushuru, anaumiza Wakikuyu wote wa Mount Kenya. Wakikuyu, wacha niwaambie ukweli ile ambayo mjui. Na unajua mimi nikiona Mwangi wa Iria kwa hapa anasema ati tuko tayari kusecede. My friend, hii si mchezo. Tuende hivyo kwa sababu wewe ndio unaumia. Saa hizi maziwa imeanza kumwagwa Mount Kenya kwa sababu hakuna mahali wanauzia. Najua niko kwa hiyo biashara. So hii si mchezo. Hii mwaka wa Kenya mtaumia. Walimu hawalipu mishahara yao. Saa hizi wafanyikazi wetu wale ambaye tuko nao hawalipu mishahara yao. Wanazunguka wanakula hiyo pesa. Mtu kama huyu CS wa trade amekuwa akitembea, anachukua magari yote, sasa anasema ndio uwe na biashara kidogo utaanza kulipa shilingi 50,000. Let me tell you, Your Excellencies, this is a time we demystify the dangers that will come to this country if we allow this tax bill to go through. We need to let our people know. And Your Excellencies, I want you to read the Riot Act on the Azimio members. All of them. Atama governors. You know, governors, you are semi-autonomous. I worked very closely with my brother, Mutula Kilonzo. You are semi-autonomous. You don't need the national government. You don't need them at all. All the development, you need your senators to bring you money so that you carry out the development in your counties. Right now, if you go in and you start befriending this guy called Ruto, you are digging your own grave. And this is how you are digging your own grave. First, he is taking all your health services. Yote. Anachukua anasema iende national government. Na kuambia wamemutilate constitution, please, in our generation. And for future generation, let us not allow this kind of nonsense, dictatorial tendencies that are brought by somebody who doesn't understand what leadership is all about. Nikimalizia, mimi Ledama Olekina nilisecede kitambo. Sasa tushikane mikono. Na ya mwisho kabisa, I want to thank Your Excellency Kalonzo Musyoka. Na leo siendi, ndalala hapa. Okay? Kwa sababu ya kutuita hapa na hii declaration ambayo tumetoa hapa. Basi, wewe mtu kinadai ashuka siadi, msirudi nyuma. Twende mbele. Mungu awabariki. Asante. Sawa. Sawa Oleng, sawa. Sasa, I want to do something because this is basically a Wiper thank you meeting. As the governors come, I want all the MPs wa Wiper, including Amisi Chome ametoka mbali, and I saw Mwashako, kujeni tupigwe picha hapa, kujeni, as Wavinya comes, and you will give Opio Wandai 1 minute after that. Ngoja kwanza tupigwe Wiper members of parliament. Hawa ndio tunasomea ile Riot Act. Kujeni.
Ini museo na mavinda onde to His Excellency Raila Amolo Odinga, our party leader, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, my fellow governors who are here, senators, members of parliament, speakers, MCS, na watu wa Machakos, na wageni karibuni Machakos. Na hasa wakubwa wa makanisa yetu wako hapa, tuko na maimam, tuko na bishops na pastors, asanteni sana kwa kuja. Jana mimi nilikuwa na nyinyi kwa maombi ya kurudisha shukrani, na nikawaambia hata sisi tutakuwa na maombi yetu hapa leo ya Wiper ya kurudisha shukrani. I want to thank you so much for coming to be with us. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi sitaki kuongea mengi, yale ningependa kusema, sisi kama magavana na magavana wale wengine wataongea, tumeshikilia chama ya Wiper kabisa. Tumeshikilia chama ya Wiper, na ningependa kuambia Wiper is even stronger than the way you think. Tunaelewana? Chwa mwezi wa ubaingwe kana mweaziata kama eneketa wakakekata ni sawa. Asante Mbaito. Kwa hivyo mimi hapa leo ni kushukuru Mwenyezi Mungu. Ndio sisi kama Azimio tulienda tukapigana kuomba kiti ya urais, Kenya Kwanza ikiwa pande ile ikaenda vile ilienda. But no matter what happens in our lives, it is very important to come and thank God, because He's almighty, all powerful. Na hakuna mahali Mungu hawezi akatoa mtu. Kwa hivyo sisi tukae ndani ya Mungu, vile Kenya Kwanza wanaomba pia na sisi tuombe, kwa sababu tumeambiwa hapa Mungu ni Mungu wa kila mtu, si ni sawa? Na tukiomba yale tunamuitisha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atatupatia. Niko hapa na magavana wenzangu, na sisi kama magavana tumekubaliana vizuri. We must work together. Kama tunataka Ukambani iendelee, lazima tushikane, tufanye kazi pamoja ndio tuweze kusaidia watu wetu. Tuko na chairman wetu hapa. Yule chairman wetu sahihi ni gavana wa Kitui Malombe, ako hapa na sisi. Na pia tuko na gavana wa Makueni, nitamuita hapa akuje aongee. Lakini watu wa Machakos, I want to assure you, kazi nimefanya ama sijafanya? Kazi nimefanya ama sijafanya? Niendelee na kuwafanyia kazi.
nitaendelea na kuwafanyia kazi. Na Senator Kina, my friend, you are the senators who are supposed to protect us from Senate. Sasa unaniambia hospitali zinaenda mkifanya nini kama maseneta? Tupiganieni. No, you also have to fight for us because kila mtu ako na kazi ya. Si kila mtu ako na kazi yake. Wao watupiganie. Wakituletea pesa, waangalie vile na sisi tunatumia nini? Pesa. Na mkitupatia pesa yenu, tunataka pesa ya Kenya, tunataka kuhakikishia sisi tutafanya kazi vizuri. Mbaito ae. Mbaito. Nemombewa. Teke ndokeba. Tiwa. Tweke ndokeba. Na siasa nini tuyeka na nasio. Sini sawa? Siasa ndogo tuachane nayo. Sisi kama Azimio, sisi tulisema hatutaki handshake. Tunataka tu kweli ufanye nini? Ufuatiliwe, sini sawa? Na wale wako pande ile nyingine waendelee na kazi yao pande ile nyingine, sini sawa? Kwa sababu sisi wote ni wa Kenya na hii Kenya ni yetu. Mimi sina mengi ya kusema, ningependa kumuita sasa nitamuita chairman wetu Malombe akimaliza atamuita Senator Junior, Governor Junior, na yeye Junior kama senior na vice chair na acting chair wa Wiper atachukulia program kutoka hapo. Na mheshimiwa, nimesahau governor mwenzangu, please, the county government of Machakos na MCAs kujeni hapa. MCAs na speaker wetu, wale wote wako hapa, tafadhali kujeni. Wa Machakos. Wa Machakos tafadhali kujeni. Thank you. I'm fine. Mheshimiwa Kalonzo, hii ndio jeshi yako ya ground. My MCAs wako hapa, tuko na speaker hapa, na sisi kama serikali ya kaunti ya Machakos tunafanya kazi tukiwa kitu kimoja for the benefit of our people. So I just want to give the speaker just 1 minute asalimiane, and then I tell the governor. I hope, because we are running out of time, But thank you so much. Thank you for coming. God bless you. Na majority. Aya, meta mazuye tuenda mitoki ndatika. Thank you. Musiende wajumbe. Thank you very much, Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, Your Excellency, Kalonzo Musyoka. Thank you very much. I want to introduce the members of the County Assembly here. We have the Deputy Speaker, Mwandi. We have the Deputy Majority Leader, Ndaka. We have the Majority Whip, Mheshimiwa Lucky. Deputy Majority Whip, Mheshimiwa Ndie Diangoma. We have Mheshimiwa Chole. We have Mheshimiwa Ndaboki. We have Mheshimiwa Ndweki from Lolongo. We have Mheshimiwa Kaloi. We have Mheshimiwa Kitaka from Dalani. We have Mheshimiwa Pase from Modesia. We have Mheshimiwa Irene, Special Elect. Mheshimiwa Catherine, Special Elect. Mheshimiwa Rosina, Special Elect. We have friends, Mheshimiwa Mbova from Kangundo West. We have Mheshimiwa Zora, the youngest from Cheleni. And then we have Mheshimiwa Mwonga from Masinga Central Ward.
Thank you, Your Excellency. We have Mheshimiwa Mathias, Matongolo North. And finally, we have our fighter, Mheshimiwa Ngoi, from Katangi Ward. Thank you very much, Your Excellencies. I have my cabinet here. Wawave, niko na minister wangu wa education, minister wa maji, county attorney, minister wa mabarabara, minister wa devolution, minister wa mashamba, minister wa youth, and I know my chief officers are here. Salimiane, my chief officers wale wako hapa. Simameni, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Speaker ndatike mwanundu ikutukete. Your Excellency Raila Odinga, Your Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, all protocols observed. Good afternoon. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Ann Kiusia, Speaker Machakos County Assembly. And I just wanted to say to say hi and say that we are all united under the leadership of Honorable Wavinya Ndeti in the county of Machakos, and we are behind her and we trust her leadership. We also want to applaud Your Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka for uniting Wiper Party. We say we are behind you always. Thank you very much. Ninamalizia sasa. Tumewashukuru sana kwa kuja kwa kaunti ya Machakos. Mumekaribishwa katika kaunti ya Machakos. Sisi tunapenda wageni. Ningependa kuchukua hii nafasi sasa nimwite chairman wetu wa SEKEB. Mheshimiwa Malombe, ukimaliza utamuita Mheshimiwa Junior. Asanteni sana. God bless you. Kinara wetu wa Azimio, kiongozi wetu wa Wiper, itifaki zote na heshima zote zikipeanwa, mabibi na mabwana, nataka kuchukua wakati mdogo sana kwa sababu ya just around.